Very good morning, ladies and gentlemen. We are conducting the 6th Circle Conference at Kanyakumari. I welcome you all to Kanyakumari for this conference. We kindly request Sri Vaidyanathan Ji, Circle President, to occupy the dais, please. We request Sri G. Veerabhadra Rao, AIP AIGETOA, to occupy the dais, please. We kindly request Sri N. Albert Singh, Circle Secretary, AIGETOA, to occupy the dais, please. We kindly request Sri Sunil Gaudam, AGS, AIGETOA, to occupy the dais, please. We kindly request Sri A. Nitya Gerald, JS South, AIGETOA, to occupy the dais, please. We request Sri Shankar, State Secretary, BMS, Tamil Nadu, to occupy the dais, please. We kindly request Sri K. Maximilian, Circle Secretary, Kerala Circle, to occupy the dais, please. We kindly request Sri Kannan A, Circle Secretary, Chennai Telephones, to occupy the dais. We kindly request Sri Subramanian, CFS, AIGETOA, Tamil Nadu Circle, to occupy the dais, please. We kindly request Arun Raja, SNA TN, to occupy the dais, please. We kindly request INR Swami, BSNL EU, to occupy the dais, please. We request Kulandai Nathan, NFTE TN, to occupy the dais, please. We request Pechanathan, Seva BS Nagarkoil, Tamil Nadu Circle, to occupy the dais, please. Okay. We request Arun Shubhas, ABSNL EA, TN, to occupy the dais, please. Thank you. We are time to begin the session with a prayer. I invite Sri Balalashmi and team for the invocation. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே
அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Let us begin this auspicious function by lighting up the Kuttu Vilakku, which shall lead us with hope to more brightness and prosperity. I request our Honorable Chief Guest Biji Pratap Sir, All India President Veerabhadra Rao Sir, Assistant General Secretary Sunil Gautam Sir, Joint Secretary Nitya Jaral Sir to join the lighting ceremony. அடுத்தது வெல்கம் அட்ரஸ் நீங்கள் தான். We request Shri Josraj, District Secretary Narkuil BA to deliver the welcome address. Esteemed guests, dignitaries and fellow professionals, my heartfelt good morning to you all. It is with great honor and immense pleasure that I welcome you all to the Tamil Nadu 6th Circle Conference and Annual General Meet of the All India Graduate Engineers and Telecom Officers Association, AIGETOA. Today marks a significant occasion where we come together to celebrate excellence, discuss growth, and shape the future of our profession. We are privileged to have with us our distinguished Chief Guest, Sri Parthiban S., Chief General Manager, Tamil Nadu Circle. He is joining online today. As an experienced officer from the 1988 batch of ITS, he has contributed decades of experience to the position of Chief General Manager. He was instrumental in the development of long-distance telecom networks
throughout southern India, generally improving infrastructure and connectivity. Sri Vijay Pratap, Senior General Manager, Nagarkoil BA, he has been a driving force behind BSNL's strategic initiatives in the Nagarkoil region, actively participating in forums that shape the future of telecom. He inspired young minds by sharing 3 decades of telecom advancements and their future potential. We extend our warm welcome to our GM. It is with great honor that I extend a warm welcome to our distinguished guests, leaders who have been instrumental in shaping the vision and progress of AIGETOA. We are privileged to have with us today Sri Veerabhadra Rao Ji, All India President, AIGETOA CHQ, a guiding force in empowering BSNL executives and driving key policy discussions. Sri Ravishal Verma, General Secretary, AIGETOA CHQ, a dynamic leader known for his unwavering commitment to resolving long-standing issues and advocating for the welfare of BSNL employees. Sri Sunil Kaudam, Assistant General Secretary, AIGETOA CHQ, a dedicated strategist who has played a crucial role in policy formulation. Sri Nitya Gerald A, Joint Secretary South, AIGETOA CHQ, a passionate advocate for fair pay scales and executive rights, actively working to strengthen the association's presence in the southern region. Your presence today is a testament to your commitment and unwavering support for the growth and development of the telecom sector. We are privileged to welcome our esteemed circle secretaries who have been instrumental in advocating for the welfare and progress of BSNL executives and employees. Their leadership and dedication continue to strengthen their respective associations and drive meaningful change within the organization. Sri Maximilian K, Circle Secretary, AIGETOA Kerala, a committed leader working towards the betterment of BSNL executives in Kerala. Sri Kannan A, Circle Secretary, AIGETOA Chennai Telephones, a dynamic force in addressing key concerns and fostering unity among executives. Sri Arun Raja, ACS SNEA Tamil Nadu, a respected voice in policy discussions, ensuring fair representation with executives. Sri INR Sami B, Circle Vice President, BSNL EU, Tamil Nadu, a dedicated advocate for employee rights and welfare. Sri Kulandainathan D, Circle Secretary, NFTE, Tamil Nadu, a steadfast leader committed to strengthening the workforce and ensuring fair policies. Sri Pechinathan, Circle Vice President, Seva, Tamil Nadu, a passionate representative working towards inclusivity and empowerment. Sri Batma Kumar, AIBSNL EA, Nagarkovil, a visionary leader focused on executive welfare and organizational growth. The theme of this open session, career growth and working culture, is one that resonates deeply with all of us. In an industry that is evolving rapidly, it is imperative that we foster a culture that nurtures professional growth, encourages innovation, and strengthens the bonds within our community. This gathering provides a platform
for insightful discussions, meaningful exchanges, and strategies that will propel us toward a brighter and more dynamic future. The Vivekananda Kendra, Kanyakumari, a place of vision and inspiration, is the perfect venue to host such an event, reminding us of the values of leadership, knowledge, and perseverance. As we embark on this day of learning and collaboration, I encourage each one of you to engage, share, and take away valuable insights that will empower you in professional journey. Let this conference be a milestone that strengthens our resolve to strive for excellence. With that, I warmly welcome you all once again and wish you a fruitful and enlightening experience. Thank you all. Thank you, sir, for your warm welcome. We request Sri Vaidyanathan, Circle President, to deliver the presidential address. Respected our chief guest, CGM Tamil Nadu Circle, Sri Parthiban Sir, and then the guest of honor, Senior GM Nagarkoil, Sri Vijay Pratap Sir, respected GM HR and Admin, Sri Dolsi Raman Sir, and then our General Secretary, Sri Ravishil Verma ji, our All India President, Veerabhadra Rao ji, our Assistant General Secretary, Sri Gautam ji, our Joint Secretary South, Sri Gerald, Nitya Gerald ji, and then our Circle Secretary, Kerala, Sri Maximilian ji, our Circle Secretary, Chennai Telephones, Sri Kannan ji, and then our sister association leaders, SNEA, Arun Raja ji, our AIBCL EA leader, and then our leader from SEVA, NFTE, BSNL EU, and our General Secretary Tamil Nadu Circle, BMS leader Shankar ji, and all our district leaders and collegium members and friends who joined through virtual. A warm welcome to all of you and good morning to everybody. So it is really a great honor to address this Tamil Nadu Circle 6th All India Conference at Kanyakumari. Kanyakumari is well known, a nationally important, historic important, a south tip of the nation. Not only that, the Nagarkoil BA in pan-India level, everybody knows about the Nagarkoil, all the directors, even CMD, everybody, all the senior officers will know about our Nagarkoil BA because it is one of the major contributor. It's major contributor in revenue as well as a physical count. Like the FTTH connections in Tamil Nadu, it is a largest, highest connections. 50,000 connections it was provided with a single OA. So single SSA we can say is highest count. And also it was the motivational factor to so many BAs because it's a early start. The given even it was achieved more than broadband connection in copper, whatever they have surpassed the connections in FTTH, and also is one of the major revenue contributor to the BSNL. And also I thanks for Jose Raj, our district secretary, for having the conference here and voluntarily came and take this
celebration of our conference here. So that they have done it was a lot of work will be there. So that I congratulate Josraj, our district secretary and his team for making this event a very grand manner. Now, actually we should be in the celebration mood, but now we have in the agitation program also, now is going on in our association. But this agitation also, our members and leaders are taking as a celebration. They are not taking as a burden and they are not having any worry or any fear. They are taking this agitation as a celebration because it is to save the nation, save BSNL, and then to save the rights and grievances of the executives and the employees of the BSNL. It is not for the certain sector. So that now we have both as a circle conference we are having and agitation program is also going on in parallel. Why that we have entered into this agitation, I think our All India President will explain in detail. Actually that AIGETOA, that we know that it is for the so many years what it was trying, and it was striving for the executive fraternity. Everybody knows that the important things I will tell you, the group term insurance, the GTI, the major role is by our association only, and then the group health insurance, which is more important. And so the importance will be the GTI and the GHI. Well, everybody knows that at the time of the COVID pandemic, so that how much useful that GTI and GHI, everybody knows that importance. That was the major role played by our association. And also the OTP, the online transfer policy, which made that transparency in transfer policy. That is also a major role played by our association to brought into this. And so many things I can say that, so many things for a decade, it was unsettled. That even though we are not telling that we have achieved that point, but still that we are struggling. And we have, for so many cases, we have filed, legally we are fighting. That legal fights, what are all the files we are following it up, that and what are the status of the various legal cases, that will be, I think, our AIP, in his speech, he will give that in his address. He will, in detail notings, he will give that point also. That association is must for any organization, even for the PSU, which is having a 60,000 plus employees. It is very important. It is not burden for the organization. Any organization or any leader will see that the participative management is the best method than autocratic or that dictative manner. Everybody knows that. So that the management has to understood that, and they have to encourage the union and association in BSNL, and then it is a collective grievances of the members, and it is the opinion and ideas and the suggestions of the various failed units, problems and the solutions and growth. It is coming as a single voice, even though the management is having a BCG, for having a consultant for the growth and finding the issues, they can have. I don't blame that BCG, why that management is having, let it be. Let the association also, is one more side, they have to see as the association and union as an opportunity to see that it's a second opinion, suggestions and grievance issues. So they have to give fortnightly meetings, or whenever the union association is demanding, that they have to give it that. The participative management is a success model. Everybody will knows that. So I request the management to consider it and encourage the union and association and give the time.
so that other points, I think our AIP, our Circle Secretary will explain more on these points, so that I, closing my presidential address, so I request everybody to strengthen the hands of the leaders. So if the leader's hands is not strengthened, then the leader, then it will act as a boss. So if you want a leader has to act as a leader, then all the members has to give strength to the leaders. Then only the bargaining capacity will increase, and management also will listen to us. So that kindly support our leaders and their tiring efforts. I think our General Secretary, our AIP, our CHU leaders are working. It's true, I am telling, they are working more than 14 hours per day. Even at midnight, 1 o'clock also, they are answering so many queries in the CSCP WhatsApp group. And various groups they are active in various groups. So our association is trying hard. So now we are not raising a voice. Now we are not raising anything. Then the association is not at all required. Because whatever the management is doing, we cannot keep calm. Because now the happenings, everybody knows that more than a decade is over. So so many issues are still unresolved, like our pay scale, like our career growth, promotions, and the pension issues. So all the three, so many issues are there that are unresolved for so many years. So that if you are calm again, if you are not participative, or if you are not raising our voice, then the association is not at all required. So that we should appreciate our leaders, and we have to encourage our leaders for taking this agitation program, because it is a must. It is a must. Even though we have seen that they are not following the immunity issues, immunity ground issues in transfer policy, they are not followed. We can see that in recent AGM LIC promotion, the 12th standard, DOPT guidelines is giving a 1 year retention for them. That is not followed by the management. Even that a chronic disease, even the spouse or mother or father, the takeover is there, but they are not followed any immunity class. Even our circle secretary, district secretary are also got transferred. So that is the time to take this every point to the management, then only the things will get normal. So thanks for this opportunity. Together, our slogan, we can say that together we can, together we will, and together we have. So thank you very much for this opportunity. Thank you, sir, for your address. We extend a very warm welcome to Shri Pechinathan, Vice President, Seva BSNL, on behalf of AIGETOA TN. Welcome, sir. We extend our very warm welcome to Kulandainathan, CS NFT TN, on behalf of AIGETOA TN. Welcome, sir. It is with immense pleasure and respect that we now invite Shri Arun Raja, SNA TN, to address the gathering. A very warm good morning, I should say, to the dignitaries on the dais, especially AIGETOA Circle President, Comrade Vaidyanathan, Comrade
Veerabhadra Rao, All India President AIGETOA, Comrade Shunil Gautam, AGS AIGETOA, Comrade Nitya Gerald, JS South AIGETOA, I think most of the people, the list somewhat differs. Comrade Pechinathan, NFTE, Comrade Kulandainathan Seva, and my friends from AA, BSNL EA, BSNL EU, and other dignitaries who are organizing this 6th Circle Conference of AIGETOA Tamil Nadu in a very successful and a very pleasure and in a very, what you can say, in a very warm and nature place called Kanyakumari, which is especially in Vivekananda Kendra. It is, Sunset Point is just 800 meters away. I think the delegates, those who have come from all over Tamil Nadu, might have seen yesterday, or they might be seeing tomorrow or day after tomorrow. I wish them, I extend my warm welcome on behalf of SNEA to all the delegates and the dignitaries on the dais. This 6th Circle Conference of AIGETOA is happening in Nagarkoil. I extend my warm greetings to the leaders of AIGETOA Nagarkoil district. They have arranged things in a very professional way. We have received very well, and the hall is also very nice. And we all should enjoy this pleasant environment. But are we enjoying? Not. Because everybody's phone is ringing. I can see so many faces. Even my phone is also ringing. So, in this context, the topic for this open session is very, very critical and very, very, very relevant in the context of BSNL. Everywhere, this century has seen how our work environment and office environment has changed. From the industrial era to the new tech era, we are in the transient point. Now, we are no longer in a work environment where we go to the office, we did some work, we wrapped up and came back, and we maintained our family and friends. It is not the case. We are always binded with this. So many of us are replying WhatsApp messages even late at night or early in the morning. I can show you some WhatsApp group where people are responding at 3 o'clock in the morning or early 4:30. So the group will be always inactive. People will be answering queries and completing their works by 2:30, and that group will go to sleep, and the next group will start work by 4 o'clock. This is one point is, this is inevitable. The argument, general argument from the management point of view, especially the Keynesian point of view, is this is very, very essential. You cannot, nobody can stop it, because we are not at all alone. Competition, very, very, very tough competition is there. To be in a competitive market, nobody can say that my work is over until the work is really over. We cannot hand over our job to somebody or some other person. It is always there in our grab. We are fixed, or in other words, we can say that we are nailed to a particular seat or a position. This is okay when the employee is sufficiently rewarded, or sufficiently maintained, or sufficiently cared by the management. Are we getting the care that is given by the professional managements elsewhere? Certainly not. I can confidently say that most of the time we were let alone when
we demand care from management. The last example is the LIC postings. It is a question that is being thrown by the management to the candidates, those who have passed. I jokingly told to most of my friends, the real question is, why should you pass? That is the question. If talent has to be rewarded, then the management should take care in placing them where both employee as well as the administration gets benefited. It is not the case. I can show you a real example where one of my comrades from Tirunelveli, comrade Vijay Kumar, he just got passed. He was, I don't know in which word I can describe. There are so many examples. So, in this context, the only possible way in which we can respond for this is to have a collective bargaining capacity given by the members of the any union. You can say either SNE or AIGETOA. Unless you people strengthen the leaders by your support, the leader cannot just like that go and gate crash the management and demand for favors. It can never happen. The hand, if Comrade Jogi used to say, if I raise my hand, this power, only this point belongs to me. Up to my forearm, all the comrades, those who support me. So, future is not going to be easy. Because BCG is on the cards. Every day we are filling Google Sheets, giving crucial corporate data to the BCG. They have intruded even to the passive infra. I don't know why BCG requires which cable goes to where, what is the thing. It is not, in my point of view, from a layman point of view, it is not correct to give your key corporate data to a person. The problems of BSNL is known to all. What is new for them to find? The problems are mostly legacy. In 1993, Comrade Gupta of NFTE, with the collective bargaining power, they have regularized almost 1.5 lakh temporary Mazdoor into regular Mazdoor cadre. Because that was correct at that contemporary point. Because they have worked for almost 13, 14 years. They are the one who built the external plant. So it is due for them. They have got it regularized. But they have never seen that future, what is going to be the future. What will be happening after 2000? What will happen at 2010? What will happen at 2020? Nobody predicted. So later, that workforce had become a legacy burden. We cannot say that they are burden. It is a legacy burden. At that contemporary point, they are relevant. So at the time of corporatization, in 2000, we had a chance. They could have easily regularized. They could have been at the 1/10/2000 date. What is the requirement of BSNL? How many workforce is required? What is executive part? What is non-executive? You would have done that. So instead, if you see the historical point of view, there are so many blunders which we don't have any control or responsibility. Whenever somebody points any executive or non-executive on this day that due to your fault only things are getting wrong, we should definitely turn back and to say that, to tell them that I have no contribution to the blunders of the historical point. Why should I be responsible for that? Our balance sheets for the last 20 years were dragged. It was, if you can take the point of depreciation cost, if you analyze the balance sheet from 2005 to 2015, most of our losses are contributable to depreciation cost. It is just a paper thing. Most other telecom operators, they will just made a gimmick that mostly they will not maintain fixed assets. There is no point of having their depreciation. There are so many things. If I take the things means it will take another so many things. There are many more people, very distinguished people, they will address in this context. So, we should be clear on this day because AIGTOA has launched agitation, said we are all in the agitation only. At this point, we should be clear on two things. One is
we all should do work for the pay that we are getting. The integrity towards my job and all we are maintaining. Apart from that, the family life, that's what our topic is. Career growth and work culture. Working culture, we cannot submit our souls to the corporation. We should never do that. Even though there will be tough times, there will be tough questions asked, we should have a balance. Narayana Guru used to have a philosophy called Samanmiyam. We should weigh both the things and we should do what is the balance point. Unless we do that, we can never maintain wellness in our life. So, on behalf of SNEA and on behalf of Comrade Valnarasu and my circle team, I extend my warm and wishes to the successful completion of this All India Circle Conference of AIGETOA. I think I have conveyed my message on behalf of SNEA. I wish those who have come all over from Tamil Nadu, I extend a warm greetings for their stay. And together, we will achieve what is required for the executive community. I think the long cherished dream of one association, one company is on the cards. I think Comrade Veerabhadrav and our General Secretary AIGETOA Ravi Shilvarma and our General Secretary Comrade Arsul, in their tenure, if this dream can come true and we can focus our efforts in a very sharp way, then most of our problems will be addressed and we will have a much better bargaining power in the chambers of our corporate office. I once again extend my warm wishes to the circle and All India team of AIGETOA. Thank you very much. Thank you, sir, for a valuable address. Now I invite Sri Ayyana Sami, BSNL EU TN, to address the gathering on this auspicious occasion. Thank you very much. First of all, I convey my congratulations on behalf of BSNL Employees Union Tamil Nadu Circle to the 6th Tamil Nadu Circle Conference of AIGETOA. AIGETOA இந்த தமிழ் மாநிலம் மாநாட்டை வாழ்த்துறதுக்கு என்ன தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதுனால தமிழில் பேசுகிறது பெட்டராக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நான் தமிழில் எடுத்துக்கிறேன். வித் யுவர் பெர்மிஷன் ஆஃப் த சேர். இந்த தமிழ் மாநாட 6வது மாநாட்டை தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை தோழர் ஜி வைத்தியநாதன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய நமது தமிழ்நாடு முதன்மை பொது மேலாளர் ஆன்லைனில் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீ பார்த்திபன் சார் அவர்களே, பிஜு பிரதாப் சீனியர் ஜிஎம் நாகர்கோயில் அவர்களே, திரு விஎஸ் துளசிராமன் ஜிஎம் ஹெச்ஆர் கார்பரேட் சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் சென்னை அவர்களே, திரு வீரபத்ர ராவ் ஆல் இண்டியா AIGETOA, திரு ரவிசில் வர்மா ஜெனரல் செக்ரட்டரி, திரு சுனில் கௌதம் AGS, திரு நித்யா ஜெரால்டு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி சவுத்து, எங்களுடைய சகோதர சங்க தோழர்கள் திரு கே மேக்ஸ் மில்லன் சர்க்கிள் செக்ரட்டரி கேரளா அவர்களே, திரு ஏ கண்ணன் சர்க்கிள் செக்ரட்டரி AIGETOA சென்னை தொலைபேசி அவர்களே, திரு ஜி அருள்ராஜா சர்க்கிள் SNEA சங்கத்தின் தமிழ் மாநில சங்க தோழர்களே, திரு டி குழந்தைநாதன் சர்க்கிள் செக்ரட்டரி NFT அவர்களே, திரு டி பேச்சிநாதன் சர்க்கிள் செக்ரட்டரி சேவா அண்டு பத்மகுமார் சர்க்கிள் செக்ரட்டரி AIBSNL EA மற்றும் BMSனுடைய தமிழ் மாநில செயலர் அருமை தோழர் சங்கர்ஜி அவர்களே, ஒரு 2 விஷயத்தை மட்டும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லணும். ஏன்னா இது நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு இந்த நடந்துகிட்ருக்கு.
ஃபஸ்ட்டு கேரியர் growth அண்ட் ஒர்க்கிங் கல்ச்சர். கேரியர் growth எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா, நம்ம எல்லாம் கஸ்டமர் டிலைட்டு வீக்குன்னு ஆரம்பித்தோம், கஸ்டமர் டிலைட் மந்த்துன்னு ஆரம்பித்தோம், கஸ்டமர் டிலைட் இயர்னு ஆரம்பித்தோம், அப்புறம் கஸ்டமர் டிலைட் ஃபார் எவர்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம். எங்கே வந்தாலும் கஸ்டமர் நல்லா நம்ம சேஃபாக பத்திரமா கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். ஆனால் நம்மளுடைய கடந்த கால நிகழ்வுகள்லாம் நமக்கு மைனஸ்லேயே போயிட்டு இருந்துச்சு. எஸ்என்ஏ பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார் டெப்ரிசியேஷன்லேயே போச்சுன்னு. சின்ன பேப்பர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான். இந்த பேப்பர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறத 2 தடவை மாற்றி போட்டனால ஒரு தடவை 262 ரூபா லாபமாச்சு, இன்னொரு தடவை 280. இப்போ லாஸ்ட் குவார்ட்டரில் வந்து 280 கோடி லாபம் என்பதை பிஎஸ்என்எல் பண்ணியிருக்கு. முன்னாடிலாம் ஆப்ரேஷனல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தா நெட் ப்ராஃபிட்டே 280 கோடி வந்திருக்குது. இப்போ ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எங்களுடைய ஜென்ரல் செக்ரட்டரி அவருடைய அது ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஜூலை மாதம் 22, 23 நடக்குது. அதுக்காக மீட்டிங்கில் இருக்கும்போது இப்போ என்ன டெவலப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறத ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. அது இந்த நேரத்தில் எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும்ன்றதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னென்னா, நம்மளுடைய பே ரிவிஷன் என்பது அப்படி நீண்ட காலமாக சிந்துபாத்து கதை மாதிரியே போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ என்னென்னு பார்த்தோம்னா, பே ரிவிஷனில் அந்த பே ரிவிஷனை சைன் பண்ணக்கூடிய, அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை என்பது மேலே வந்திருக்குது. அது 2 விஷயத்த அதில் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால், ஒரு பக்கம் அதிகாரிகளுடைய சங்கம் நம்ம AIGETOA இதில் முன்னாடி அவங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கமாக இப்போயும் இருக்குது. முன்னாடி முதன்மை சங்கமாக இருந்த காலங்களில் நிர்வாகத்தோடு ஒரு இணக்கமான போக்கை உருவாக்கி, போராட்ட போக்கை உருவாக்கி, மற்ற தொழிற்சங்கங்களுடைய கூட்டு அந்த போராட்டங்களில் பங்கெடுத்ததன் விளைவு அந்த அதிகாரிகளுக்கு அங்கே ஏற்கனவே எப்படி எல்லா பிஎஸ்சியூக்கும் எப்படி டிசைட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ அதே மாதிரி டிசைட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டேஜில் நிற்கிது. இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பளம் ஃபைனலைஸ் ஆனால் தான் ரெண்டையும் ஒரு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய நிலைமை இருக்குது. நடைமுறைப்படுத்துறதுல ஒரே ஒரு இது என்னென்னா, நம்ம ஓரளவுக்கு சாதிச்சிருவோம், அந்த நிலையை நோக்கி போகிறோம்ன்ற ஒரு நிலைமை வந்தாலும் இது எங்கே போய் நிற்கும்? கேபினட் அப்ரூவலுக்காக போய் நிற்கும். கேபினட் அப்ரூவல் யார் கொடுக்கறது? கவர்மெண்ட் கொடுக்க நினச்சாலும் இருக்கக்கூடிய கார்ப்பரேட்ஸ், ப்ரைவேட் கார்ப்பரேட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கொடுத்தோம்னா நம்ம பிஎஸ்என்எலோட டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு நிறைய போயிடும் அப்படின்றனால அதை தடுக்கிறதுக்கு பிசிஜி போன்ற கம்பெனிகளை பயன்படுத்துவாங்க. எனவே அந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவைப்படுவது ஒன்றே ஒன்று தான், நம்முடைய ஒற்றுமையும் போராட்டமும் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்ம ஒரு வளமான வாழ்க்கையை கொடுக்கும்ன்றதை பிஎஸ்என்எல் எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன் சார்பாக நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த 2 விஷயம் நம்ம இதில் முதல் விஷயம் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டேன். கடந்த காலங்களில் எப்படி ஒற்றுமையை ஊருக்கு போல வைத்து நமக்கு டெவலப்மெண்ட்டை கூடியிருக்கிறதோ அதே மாதிரி இனி வருங்காலத்திலும் இந்த ஒற்றுமையை கட்ட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை விடுத்து, 2வது விஷயம், இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம், நான் எங்கே போய் பார்த்தாலும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறதுல என்ன ஒரு இது இருக்குன்னா, நமக்கு 3.23 லட்சம் கோடி உள்ளீடாக கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 ஸ்டெப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பணமெல்லாம் நமக்கு பிஎஸ்என்எலுக்கு வந்திருக்குன்னு பப்ளிக்குன்னு தெரியுது. இப்போ ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு, 4G எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி 4Gயில் சில டெவலப்மெண்ட்டில் அது கிடைக்கிறல, இது மாதிரிலாம் லேக்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு இந்தியனாக நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை என்னென்னா, நமக்குன்னு சொல்லி சொந்தமான ஒரு தொழில்நுட்பமே கிடையாது. எல்லாம் சைனாவை நம்பியோ, ஃப்ரான்ஸை நம்பியோ, ஜெர்மனை நம்பியோ, யூஎஸை நம்பியோ தான் இருந்துச்சு. ஆனால் முதல் முறையாக நமது ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்னு சொல்ல அந்த பிரதம மந்திரியோட 2019 அந்த கோவிடுக்கு பின்னாடி நம்மளே நம்ம நாட்டினுடைய தொழில்நுட்பத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சீடாட்டத்தை இப்போ நம்ம வச்சுருக்க இந்த 4G இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜி டிசிஎஸோட பண்ணியிருக்கோம். தேஜாஸ் நமக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதுக்கு இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜி எதுலேருந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கு நிறைய அதிகாரிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் நான் மீண்டும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறது என்னென்னா, சீடாட் டெக்னாலஜி தான் அது டெவலப் பண்ணி எவால்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சீடாட் டெக்னாலஜி என்பது இந்தியனுடைய சொந்த தொழில்நுட்பம். இது இந்தியா ஒரு வருங்காலத்தில் இந்தியா உலகத்தில் தலை சுமந்து நிற்கிறதுக்கு, இன்னும் 5G 6G போன்ற தொழில்நுட்பங்களில் நிற்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய சாத்தியக்கூறு இருக்குங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாம் பப்ளிக்கிட்ட கொண்டு போகணும். பப்ளிக் என்னென்னா, கிடைக்க மாட்டேங்குன்ற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், விரக்தியில் இருக்காங்க. அந்த பப்ளிக்கோட விரக்தி இருந்தால் அவங்க நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியுன்ற மைண்ட் செட் நமக்கு இருக்குது. அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. எனவே அந்த 4G 5G சேவைகளை மிகச்சிறப்பாக கிடைப்பதற்கு இப்போ இன்றைக்கி சார் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, சேவ் பிஎஸ்என்எல், சேவ் இண்டியான்னு சொல்லி. இந்தியாவை சேவ் பண்ணுறோம்,
இந்தியா கவர்மெண்ட் நம்மளை சேவ் பண்ணும். அப்போ பிஎஸ்என்எல்லை நம்மளாம் சேவ் பண்ணுவோம். பப்ளிக் இருந்தால் தான் நம்ம சேவ் பண்ண முடியுன்றனால பப்ளிக்கையும் சேர்த்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கடமையும் நமக்கு இருக்குன்ற அந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட்டுக்கிட்டு இன்னும் ஒரு விஷயம், இந்த எஸ்ஏஆர்னு நிறைய பேர் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட கேரியர் சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது, லைஃப் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறத நான் கருதுறதுனால நிறைய பேர் நம்ம ஃபோன் வச்சுருப்போம். எல்லாம் ஐஃபோன்லேருந்து எல்லாம் காஸ்ட்லியான ஃபோன் தான் வச்சுருப்போம். ஒரே ஃபோனு எல்லாம் ஒரே சைஸில் தான் இருக்குது. ஒரு ஃபோன் ரேட்டு கூட இருக்குது, 50,000 60,000 1 லட்சம்னு போகுது. இன்னொரு ஃபோன் அதே மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் அது பார்த்தா 10,000 20,000 கிடைக்குது. என்ன ரீசன் நம்ம பார்த்தோம்னா கம்பெனி மட்டும் கிடையாது, அதில் இருக்கிற எஸ்ஏஆர்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்பெசிஃபிக் அப்சார்ப்ஷன் ரேட்டு. அது வந்து கம்மியாக இருக்க ஃபோனோட விலை கூடும், அது வந்து குறைய ஃபோனோட விலையும் குறைஞ்சிட்ருக்கும். எனவே இந்த இதில் என்ன ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா, நம்மளுடைய மனிதனுடைய திசுக்களுடைய அளவில் வந்து எஸ்ஏஆர் எவ்வளோ தூரம் பாதிக்குதோ அந்த பாதிப்புக்கு ஏற்பட்ட மக்களுக்கு அதுக்கான பின்னாடி இருக்கிறத இந்த சொந்த காசுலேயே சூனியம் வச்சுக்கிறவான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி அதை பாதிக்கும். ஆனால் இது மக்களுக்கான அவேர்னஸ் தெரியல. நாங்கள் நிறைய இடத்துல சொல்லுவோம், பப்ளிக் பிஎஸ்என்எல்லை வச்சுருந்தா நீ குடும்பம் பிள்ளைக்குட்டியோட தலைமுறைக்கு நல்லா இருப்பப்பா. ப்ரைவேட் நெட்வொர்க்லாம் அதோட எஸ்ஏஆருங்கிறதுக்கு அதிகமான லெவலில் இருக்குது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது நிறைய அந்த அயனைசேஷன்றது எல்லாம் நம்ம சாருக்கு தெரியும். ஆனால் கொல்லன் பற்றையிலே ஊசி வைக்கக்கூடாது. அந்த அயனைசேஷன் பிஎஸ்என்எல்ல மட்டும்தான் இருக்குது. பிஎஸ்என்எல் நம்ம போனோம்னா நிறைய ரேடியேஷன் லெவல் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது ப்ரைவேட்டில் போனோம்னா எவ்வளோ ரேடியேஷன் இருக்குது, அதுக்கான நிறைய உதாரணங்கள்லாம் இருக்குது. எனவே எந்த சூழ்நிலை யார் வந்தாலும் நம்ம பிஎம்எஸ் தலைவர் கொடியேற்றும் போதே ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, செப்பலை கலட்டி அது தேசத்துக்குரிய ஒரு மரியாதையாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இவ்வளோ தேசத்தை நம்ம நேசிக்கிறவங்க நம்மளாம் இந்திய மக்கள் தானே, நம்மளையும் நம்ம பிரதமர் அவர் நேசிப்பார்கள், அவர் நேசிக்க வைப்போம். அதுக்கான நம்மளுடைய ஒற்றுமையை உறுதியாக கட்டுவோம், போராட்ட வழியில் சிறந்து செல்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு பேச வாய்ப்பளித்த தலைமைக்கும் தோழர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for a valuable address. With immense pleasure, we request Shri Batmakumar, AIBSNL EA, to address the gathering. Good morning to all. There is a feeling that if anything starts from Kanyakumari, it will end successfully. The only place in India where we receive rainfall both in southwest and northeast monsoon is Kanyakumari district. We can say so many things about Kanyakumari district. In Kanyakumari district, you can have around more than 15 varieties of bananas. Can you imagine it? I think somebody is from outside. I think before leaving this Kanyakumari today, you must taste some bananas. I feel very immense pleasure in attending this function. I was supposed not to attend this meeting. This meeting myself was attending this meeting by chance. Our circle secretary was unable to attend this meeting, so he requested me to attend the meeting. Myself and my circle secretary Arun Subhash ji attended this meeting. In AIGETOA, all are my friends only. I think you know that North Joint Secretary Chandar Singh Negi. He is my good friend. I was first joined in Himachal with him only. We are of the same batch. So I am not feeling as it is a different union or something. I feel it as the same thing. Sir has told that Nagarkoil has achieved around more than 50,000 FTTH connections. This is because of our collective effort and the great vision of our GM at that time, Sajikumar sir. Before all people have started FTTH, he only devised some new model and he was a driving force and we achieved that target. Before that we used to work for BSNL. Now the situation has changed. We are working for BCG.
Whatever data in the morning they are asking everyone, if you are on leave or not, it doesn't matter for the GMs or DGMs. Yes. The BCG is asking, man, give it fast. Sir, I am in the other side, sir, it will take time. No, leave that job. First, fill the Google sheet and send it to me. I have to, that BCG fellow is sitting in front of me, I have to give it to him. So, it is, the topic is, I think, career growth. I think our career growth is okay or not, but BCG's career growth is going at a high rate. This, I think if my knowledge is correct, if I am correct, this is the second time we are using that BCG consultant. First, I don't know how much crores it was spent, but now it is 263 crores, I think. If 132, okay, sorry, 132. Our circle secretary has given a message to read in this function. I am reading his messages. Dear comrades, respected dignitaries, esteemed guests, and members of AIGETO, a very good morning and warm greetings to all. At the outset, I extend my heartfelt congratulations to the entire leadership and members of AIGETO TN on the successful conduct of your circle conference. I sincerely regret my inability to join you in person due to our AIBSNLA All India Conference conducted at Guwahati, Assam. Nevertheless, my best wishes and full support are always with you. As the second largest and support association in BSNL, AIGETO holds a great responsibility and equally great influence in the welfare of BSNL executive community. AIGETO's dedication to excellence and collective growth is truly commendable. The young and energetic leaders and members of AIGETO played a vital role in safeguarding the rights of executive fraternity and to improve the in-house talents of executives working in BSNL. Now we are in a difficult situation and our attention is needed for the pressing concerns affecting the BSNL executives. As we gather here, let us acknowledge the challenges we face, particularly regarding BSNL's HR policies. The recent mass annual transfers have caused significant disruptions and anxiety among employees. The most important and need to be a main agenda is the third PRC, which is our legitimate right, which is being delayed from 2017. The inflation makes us hard to survive with this 8-year-old pay, and if it continues, we will be put in a deep trouble. It is painful to know that there is no ray of hope nearer for the third PRC for us when the 8th pay commission constituted for central government employees. The difference between pay scales after 7th pay commission between CG and BSNL is already wide, and after the 8th PC, then it will be as a difference between a mountain and a plain. With limited resources, be the executives of BSNL striving mightily to save our beloved BSNL and to save the nation. After VRS, we the executives suffering by shouldering the multiple roles and responsibilities. We the executives accepting all the anti-labor orders by the management without any hesitation, such as long stay transfers, which is now annual transfers, online attendance, online IPMS for every quarter, no increment and promotion, etc. But in reciprocal, all our legitimate and genuine demands are not being considered. As we gather here, let us reaffirm our shared vision and strive for greater heights. May this conference inspire innovative solutions, foster collaborations, and strengthen our bonds. And we unitedly succeed our demand by constructive dialogue, and if we need, we join hands for any sort of trade union action. I wish AIGETOA continued success and progress. May your circle conference yield fruitful outcomes and propel us towards a brighter future for the entire BSNL employees. Jai Hind. Yes, Prabhagar, Circle Secretary, AIBSNLA, TN Circle. Thank you. Thank you, sir, for your address. And also, we thank the Circle Secretary, AIBSNLA, S. Prabhakaran, for his message. Thank you. Now I invite Sri Kulandai Nathan, CS, NFTE, to address the gathering. Good afternoon.
நான் தமிழில் தான் பேசுவேன். இங்கிலீஷில் பேசலாம். நிறைய பேர் தமிழ்னால இருக்கிறதுனால தமிழ்லேயே பேசலாம். இந்த மாநில மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய ஏஐஜெட்டினுடைய மாநில தலைவர் வைத்தியநாதன் அவர்களே, சர்க்கிள் செக்ரட்டரி திரு ஆல்பர்ட் சிங் அவர்களே, சர்க்கிள் ட்ரெஷரர் அன்புக்குரிய சோதரர் சுப்பிரமணியன் அவர்களே, இந்த மாநில மாநாட்டிற்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கின்ற வீரபத்ரா ராவ் ஜி, ஆல் இண்டியா பிரசிடென்ட் ஏஐஜெடிஓ அவர்களே, ரவிஷல் வர்மா ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஏஐஜெடிஓ அவர்களே, சுனில் கௌதம் அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஏஐஜெடிஓ அவர்களே, நித்யா ஜெரால்டி ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி சவுத் ஏஐஜெடிஓ சிஹெச் அவர்களே, இந்த மாநில மாநாட்டிற்கு தோழமை சங்க நிர்வாகிகளை கலந்து கொண்டிருக்கின்ற எஸ்என்னுடைய ஏசிஎஸ் அர்ஜுனன் அவர்களே, பிஎஸ்என்னுடைய ஐயனார் அவர்களே, சேவாவினுடைய பேச்சிநாதன் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர்களே, ஏஐபிஎஸ்னுடைய பத்மநாதன் அவர்களே மற்றும் உள்ள அனைத்து அதிகாரிகளே, தோழர்களே, எங்களுடைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர் அருமத்தோழர் நடராஜன் அவர்களே, எங்களுடைய சர்க்கிள் ட்ரெஷரர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, எங்கள் மாவட்டத்திலிருந்து வருகின்ற அருமத்தோழர்கள் ராஜவேலு அண்ட் அன்புதேவன் அண்ட் கிருஷ்ணகுமார் அன்பு தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்எஃப்டியினுடைய தமிழ் மாநில சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாடு நடைபெறுவதற்கு இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு முதலில் உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன் இதை இங்கே சொல்கிறேன்னா, இந்த மாவட்டம்தான் கல்வியில் முதன்மையான மாவட்டமாக திகழ்கின்ற மாவட்டம். நிறைய கிராஜுவேட்டுகளை உருவாக்கின இந்த மாவட்டத்தில் இந்த கிராஜுவேட் அசோசியேஷனுடைய மாநாட்டை நடத்துறதுக்கு உண்மையிலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிடுறேன். அதே நேரத்தில் நான் மாநில செயலாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு மாநில மாநாட்டில் முதலில் கலந்து கொள்கின்ற மாநில மாநாட்டிற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கும் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்மளுடைய இதில் நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஓப்பன் செஷனில் கேரியர் குரோத், ஒர்க்கிங் கல்ச்சர், இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னாக்கா, நம்மளுடைய சர்வீசஸ்ஸு, நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்மளுடைய ஊழியர்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள், இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா இது ரெண்டுத்தையுமே மிங்கிள் பண்ணி கொண்டு போகலாம். இன்றைக்கி நம்மகிட்ட இருக்கிற 4G எடுத்துக்கினாவே, எல்லாம் சார் சொன்னார் அழகாக எஸ்என்ஏவில் பேசும்போது சார் சொன்னார், மை மொபைல் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிங்கிங்னு. என் மொபைல் ஆல்வேஸ் ரிங்கிங்கே ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா ரிங்கே வரமாட்டேன்றது தான் கம்ப்ளைண்ட்டாகவே இருக்குது. இதுதான் 4G டெக்னாலஜியில் இன்றைக்கி நம்மகிட்ட இருக்கிற முன்னாடி சேலஞ்சாக இருக்குது. இன்றைக்கி விஓஎல்டியில் கால்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியுதான்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்கிட்டருந்து வர கம்ப்ளைண்ட்டே என்னென்னா, நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், நீங்கள் என்னுடைய ஃபோனை எடுக்கிறதே இல்லை அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. எனக்கு ஃபோனே வரலன்னு எடுத்து காமிக்கிற மாதிரியும் சூழ்நிலையும் இருக்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை. இப்போது 4G டெக்னாலஜியை யார் உருவாக்குறாங்கிறது மேட் இன் இந்தியா, ஓகே, அதை ஒத்துக்குவோம். ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மள என்னென்னா, இப்போ நம்ம டிசிஎஸ் நம்மகிட்ட அவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க, அப்படி தான் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ டிசிஎஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாருக்குமே பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருப்பீங்க. உங்களுடைய அந்த சிஎம் விங்கில் இருக்கிற டவரில் எல்லா டவர்லேயும் கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்களான்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே 0வில் போய்டும். அடுத்தது அசிமத்து கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இருக்காது. ஏற்கனவே இருக்கிற 2G 3Gயில் இருக்கிற மாதிரி அசிமத்தில் வைக்கிறாங்களான்னா கிடையாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செக்டார்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செக்டார் ஸ்வாப்பிங்கும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை பார்த்தீங்கன்னா 4Gயில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. இன்னும் எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மனைசேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண பிஎஸ்என்னுடைய
அந்த ஃப்ரீக்குவென்சியே எடுத்துகிட்டு புது ஃப்ரீக்குவென்சியை கொடுத்துட்டாங்க கடலூரில். ஃப்ரீக்குவென்சி கொடுத்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஏற்கனவே கிடச்சின்னு இருந்தது பாருங்கள் 4G, யாரா B28 யாராக்கெல்லாம் 700 பேண்ட்வித் கிடைக்குமோ அவங்களுக்கு யாருக்குமே கிடைக்காது. இப்போ B28A இருக்கிறவங்களுக்கும் Bயில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அப்படியே ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு. ஸ்வாப் ஆனதுனால சுத்தமாக வந்து 4G டவரே யாருக்குமே ரீச் ஆகலை. அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இதில் கொடுத்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்டில் போட்ட ஹில்ஸ் ஏரியாவில் எல்லாமே அங்கே இருக்கிற என்ன பண்ணான்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எல்லாருமே நீங்கள் மொபைல் வந்து இந்த மொபைல் வாங்குங்க, இந்த மாடல் மொபைல் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4G வந்து 700 பேண்டு கிடைக்கும், நீங்கள் அதனால் அந்த மொபைல் வாங்குங்கன்னு சப்போர்ட் பண்ணாது. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ மாறின உடனே இப்போ அந்த அந்த மலை மேலே ஏற முடியாது, யாருன்னா உதைப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு மாறி இருக்குது. அப்போது இதெல்லாம் யார் முடிவு பண்ணுறாங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியல. இப்போ இது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து அதில் வந்து நோக்கி போனோம். இப்போது 4G டெக்னாலஜியை நோக்கி போனோம். இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டரில் இப்போது லெவல் 1 CSC, லெவல் 2 CSC, லெவல் 3 CSCன்னு 3 CSA வச்சுருப்பாங்க. இப்போ லெவல் 1 CSC மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்துன்னு இருக்கிறோம். அது நிறைய இடத்துல அவுட் சோர்சிங்கும் போயிடுச்சு. இப்போ அதுக்கு கார்பரேட் ஆஃபீஸ்லேயே லெவல் 1 CSCக்கு மேக்ஸிமம் டெண்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ லெவல் 2, லெவல் 3 CSCயில் இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்தது எல்லாமே அவுட் சோர்சிங் மெத்தடில் இருந்தது, OCSன்ற மெத்தடில் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டெண்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் ஆகுது. இன்னைய வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெண்டர் எக்ஷன்லேயே ஆகலை. டெண்டர் எக்ஷன் பண்ணாததுனால நிறைய இடத்துல அந்த வந்து பார்க்குறதே கிடையாது, சரியாக பார்க்குறதே கிடையாது. ஸோ கஸ்டமருடைய பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தன் வந்து கண்டிப்பாக இல்லைன்றது வந்து யதார்த்தமான உண்மை. இன்றைக்கி அதனால தான் MNPயில் எவ்வளோ வேகமாக நம்மகிட்ட சப்ஸ்கிரைபர் உள்ளார வந்தாங்களோ அத்தனை சப்ஸ்கிரைபரும் MNPயில் திரும்பி வெளில போயிருக்காங்க. எவ்வளோ வேகமாக வந்தாங்களோ அவங்களாம் கரெக்டாக 90 டேஸ் முடிகிற வரைக்கும் தான். அந்த 90 டேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாமே வெளில போயிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஏன்னா கஸ்டமர் பேஸை நிற்க வைக்கணும்னா நம்மளுடைய கஸ்டமர் எண்டில் இருக்கிற கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டரில் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபைபர் FTTH எடுத்துன்னா FTTHயில் வந்து எல்லாமே வெண்டார் பேஸில் ஆயிடுச்சு. வெண்டார் பேஸ்ன் போது வந்து என்னென்னா FTTH கரெக்டாக க்ளோஸ், அதாவது ஓப்பன் ஆகி ஆர்டர் கம்ப்ளீட் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் த்ரூ ஆகுதான்றது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து முடியல. இப்போ நாங்களே FTTH யூஸ் பண்ணுறோம், வாரத்தில் 3 நாள் கட் ஆகிடுது. வாரத்தில் 3 நாள் கட் ஆகிடுது. சொல்கிறோம், அட்டன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சர்வீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான தடை இல்லாமல் கிடைக்குதானா கிடையாது. ஸோ அப்போ அங்கே சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ், சர்வீஸ் பூர் சர்வீஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு சர்வீஸில் வந்து நம்ம நிற்கிறோம். இப்போது அதிலே இருக்கிற FTTHலே இருக்கிற வேல்யூவாட சர்வீஸாக இருக்கிற நம்மளுடைய சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எண்ட்லையும் கிடைக்குதானா கிடைக்கிறது கிடையாது. சில எண்டில், அதாவது என்னென்னா அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கிற அர்பன் ஏரியாவிலையும் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கிடைக்கிற மாதிரியும், அர்பன் ஏரியாவில் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கிடைக்காத மாதிரியும், ரூரல் ஏரியாவில் சுத்தமாக கிடைக்காத மாதிரியும் ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூவோட சர்வீஸை நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இது சப்ஸ்கிரைபர் மத்தியில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போனால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய அந்த சர்வீசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுன்றது வந்து யதார்த்தமான ஒரு விஷயம். இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக உங்களுடைய சார்ந்ததாக இருக்கும். என்டர்பிரைஸ் பிஸ்னஸ்ஸு, EVயில் நியூ பிஸ்னஸ்ஸு, இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல்லே வந்து அந்த பிஸ்னஸ் முடிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த விதத்தில் வந்து நம்ம போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கணும். இதுக்கு நடுவில் என்னன்னாக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளுடைய தமிழ் மாநிலத்தில் இருக்கிற மாநில நிர்வாகம் ஹெச்ஆரில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னாக்கா வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலை நோக்கி தான் இருக்குதுன்றது வந்து யதார்த்தமான உண்மை. தோழருக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம CMD பேசும்போது சொல்கிறார், தெளிவாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளுடைய ஹெச்ஆரும் ஒரு பில்லர், 4th பில்லரில் ஒரு பில்லர் ஹெச்ஆர்னு சொல்கிறார். ஆனால் ஹெச்ஆர் இஷ்யூவில் நம்மளுடைய மாநில நிர்வாகம் ஹெச்ஆர் இஷ்யூவில் வந்து சுத்தமாக இல்லைன்றது வந்து யதார்த்தமான உண்மை. நாங்கள் கூட எங்களுடைய மாநில செயற்குழுவில் வந்து முடிவெடுத்து ஒரு இதுவாகவே கொடுத்துட்டோம். நாங்கள் ஒரு தீர்மானமே போட்டு கையில் கொடுத்துட்டோம். ஹெச்ஆரில் சுத்தமாக இல்லைன்றது வந்து ஏன் இதை இல்லைன்னு சொல்கிறோம்னாக்கா, நீங்கள் இப்போ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சுருப்போம். நம்ம எல்லாமே என்னன்னா ஒரு எந்த குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்தாலும் எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் படிக்கிறோன்னு இருப்போம். இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. ஒருத்தர் CMWல இருப்பாங்க, ஒருத்தர் CFAவில் இருப்பாங்க, ஒருத்தங்க EBயில் இருப்பாங்க, ஒருத்தங்க NOCயில் இருப்பாங்க, இல்லை மொபைல்லே இருப்பாங்க. ஆனால் இவங்களாம் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயே இருக்க விடாமல் சும்மா மாற்றிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகிறது? இப்போ சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் நிலைமை இதுதான். ஹெச்ஆரில் ஏன் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால்
அங்கே இருக்கிற ஹெச்ஆரில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து வந்தவங்க. அவங்களுக்கு ஹெச்ஆரை பற்றி எதுவுமே தெரியல. நம்ம சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ரீடிங் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ இதை நோக்கி நம்ம வந்து போகணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பெரிய ஒரு இது, அதுவும் நம்மளுடைய தமிழ் மாநில நிர்வாகத்தில் இருக்கிற குறைபாடு. இதை முதல்ல சரி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிஏவிலையுமே சரி பண்ண முடியும். இப்போது தமிழ் மாநில நிர்வாகத்தில் இருக்கிற குறைபாடை நீக்காமல் நீங்கள் எந்த பிஏவிலையோ எந்த இதுவும் நீங்கள் வந்து செட்டில் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் எல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து தான் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து போடும்போது யார் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு போடுங்க. அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்னவோ அதை கேட்டு போடுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு வாலண்டரி கால்ஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால், இந்த வாலண்டரி கால்ஃபர் பண்ணுறதே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அப்படியே வந்து தூக்கி போடுற மெத்தட் வந்து நம்ம வந்து தடுத்து நிறுத்தணும். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம், நானே என்னென்னா, நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளரிக்கல்லேருந்து ஜேஇ ஆனேன். ஜேஇ நான் இங்கேருந்து ப்ரொமோஷனில் நான் வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போகிறேன். என்னை எங்கே போடணும்னு தெரியல. நான் எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன்னு எல்லாமே சொல்லிட்டேன். நான் ஐடி செக்ஷனில் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன், இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் தெரியாது, எதுவுமே இல்லை. என்னை தூக்கி போய் எலக்ட்ரிக்கலில் போட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கலுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னே தெரியாது. இதுதான் வந்து நான் வந்து உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய தலைமை நிர்வாகத்தில் இருக்கிற நம்ம சென்னையில் இதை தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குரோத்துன்றதெல்லாம் வந்து நான் எதில் வரும்னா கேரியர்களுடைய இதில் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். இப்போது என்னுடைய கேரியர் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு போனால் மட்டும்தான் சர்வீஸை க்ரோத் பண்ண முடியும். நம்மளுடைய பிஎஸ்என்எல்லையும் நல்ல இதில் மாற்ற முடியும். அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்கிறேன். நீங்கள் 1 PSU 1 யூனியன் அது வச்சுருக்கீங்க கோரிக்கை. ஓகே, வரவேற்கத்தக்க கோரிக்கை தான், நாங்கள் வந்து இல்லைன்னா மறுக்கல. ஆனால் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் மட்டும் வச்சது வந்து அதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. நீங்கள் அந்த இது கொண்டு வரும்போது என்னன்னா நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்த்து கொண்டு வந்திருந்தால் நல்லா இருக்குன்றது தான் எங்களுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம். ஏன் இதை இங்கே சொல்கிறேன்னாக்கா, நீங்கள் பேங்க்கில் எடுத்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், பேங்க் இப்படி தான் ஒழிஞ்சுது. பேங்க் வந்து என்ன பண்ணான்னா தனித்தனி யூனியனாக இருந்தாங்க. எல்லா யூனியனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம அரசாங்கம் நல்லா கையாளுற அரசாங்கம், உங்களை எப்படி பிரித்தாளணும்னு தெரிஞ்சு பிரித்தாளுற அரசாங்கம். அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபுல்லாக காலி பண்ணாங்க. எல்லாவுடைய பப்ளிக் செக்டாரில் இருந்த எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டான், பேங்க் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ணி ஆல் யூனியன், அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அண்ட் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எல்லாரையும் சேர்த்து AIBEAன்னு ஆரம்பித்தாங்க. ஆல் இண்டியா பிஎஸ்என்எல் எம்ப்ளாயீஸ் அசோசியேஷன் AIBEA அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. பேங்க் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. AIBEAன்னு பேரில் கொண்டு வந்து எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்குன்றது வந்து எங்களுடைய இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக, சின்ன வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பிஆர்சி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க வந்துரும்னு, எப்போ வருன்றது யாருக்குமே தெரியாத நிலைமையில தான் இருக்குது. இன்னமும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து தொடங்கினா மேவில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க, மேவில்னு சொன்னாங்க, ஜூன் 2nd வீக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் ஜூன் 2nd வீக்கு முடிய போகுது. இன்னை வரைக்கும் டேட் எதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணல, அதுக்கான ப்ரொப்போசலே எதுவும் கொடுக்கல, எந்த விதமான அந்த போர்டே வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணல. இந்த நிலைமையில் தான் இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் விஆர்எஸ்ன்ற ஒரு பொருளையை வந்து கிளப்பி விட்டுட்டே இருக்காங்க. விஆர்எஸ்க்கு வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, ஆல் யூனியன் அண்ட் அசோசியேஷனே சேர்ந்து எல்லாருமே சேர்ந்து என்னன்னா, விஆர்எஸ் வந்தாலும் செல்ல வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கோரிக்கை வைக்கணுன்றது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். நான் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நான் வந்தால் போயிடலான்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இது வந்து என்னென்னா, அப்படிலாம் போனோன்னா வந்து நம்மளுடைய பிஎஸ்என்எல் என்கின்ற நிறுவனம் நிலைத்து நிற்குமா என்றால் கண்டிப்பாக நிற்காது என்பது யதார்த்தமான உண்மை. பிஎஸ்என்எல்லை நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்றால் இங்கே இருக்கின்ற ஊழியர்கள், அதாவது இன்றைக்கி நிறைய விஷயம் என்னென்னா, ஏன் இந்த இதெல்லாம் கான்ட்ரவர்சியலாக வருதுன்னா, 2 விஷயந்தான். ஒன்று டிஓடி, இன்னும் ஒன்று பிஎஸ்என்எல். அதுதான் வந்து இங்கே வந்து முட்டிக்கு நிற்கிது. டிஓடியில் வந்த எம்ப்ளாயிக்கும் நம்மளுடைய பிஎஸ்என்எல் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் வந்த இதுங்களுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனையில் இருக்கிறதுனால அது நிறைய விஷயங்களை முட்டி நிற்கிது. ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்த்து நம்மளுடைய பிஎஸ்என்எல்லை வளமான பிஎஸ்என்எல்லாக மாற்ற வேண்டும். இங்கே இருக்கின்ற ஊழியர்களுடைய கோரிக்கையையும் வளமான கோரிக்கையாக வைத்து நம்மளுடைய நிறுவனத்தையும் ஊழியர்களையும் காக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த முனைப்போடு இன்று குமரியில் ஆரம்பித்திருக்கின்ற இது காஷ்மீர் வரை பரவ வேண்டும் என்கின்ற அந்த வேண்டுகோளையும் வைத்து நாம் இந்த வரலாறுகளை படிப்போம், புதிய வரலாறை படைப்போம். இந்த வாய்ப்பு தந்த தலைமைக்கு நன்றி கூறி முடித்துக்கொண்டு, வருகின்ற நிர்வாகிகள் சிறந்த செயல்பாடுகளை தந்து நம்மளுடைய நிறுவனத்தையும் ஊழியர்களுடைய கோரிக்கையையும் முன்வைத்து நம்மளுடைய கோரிக்கை வெல்ல வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை வைத்து முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you, sir. Now I invite Circle Vice President Pechanathan Seva, Tamil Nadu Circle, to address the gathering. ஜெய்பீம் சிறப்பு மிகுந்த அனைத்து இந்திய கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் ஆஃபீஸர் அசோசியேஷனுடைய 6வது மாநில மாநாட்டை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திரு வைத்தியநாதன் சார் அவர்களே, இந்த மாநாட்டை கன்னியாகுமரியில் நடத்த வேண்டும் என்று ஆர்கனைஸ் செய்து இந்த அசோசியேஷனுடைய மாநாடு இன்றைக்கு திரளாக கலந்து கொண்டு சீரும் சிறப்புமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கான உழைத்த நாகர்கோவில் மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களும் மாநில பொறுப்பாளர்களும் திரு ஆல்பர்ட் சிங் சார் அவர்களுக்கும், வர இருக்கின்ற நம்முடைய நாகர்கோவில் மாவட்டத்துடைய ஜிஎம் சார், சிஜிஎம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கதாக சொல்கிறாங்க. இன்னும் சிறப்பாக தோழமை சங்கங்களுடைய சகோதரர்கள், இதற்கு முன்னால் பேசிய சகோதரர்கள் திரு குழந்தைநாதன் சார், ஐயனார் சார், அகில இந்திய அளவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க சிறப்பான அழைப்பாளராக விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற வீரேந்திர ராவ் சார் அவர்களை மற்றும் நித்யஜரால் சார் அவர்களே, சுனில் கௌதம் சார் அவர்களே, திரளாக கலந்து கொண்ட இருக்கின்ற சகோதரர்களே சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கின்ற சேவா பிஎஸ்என்எல் சார்பாக, தமிழ்நாடு சார்பாக இந்த மாநாடு சிறப்பாக நடைபெறும் என்று வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய மாநில செயலர் அஸ்ஸாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவன். நான் ஒரு வைஸ் பிரசிடண்ட்டு. எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த எங்கள் மாநில சங்கத்திற்கு முதற்கண் வணக்கம். இந்த மேடை அமைத்து தந்து எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை தந்த ஏஐஜியுடைய மாநில மாநாட்டு அமைப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். சேவா பிஎஸ்என்எல்லை பொறுத்த மட்டில் கடந்த தேர்தலில் உங்களோடு இணைந்து ஒரு வெற்றிக்கனியை கொடுத்து இந்த சமூகத்தினுடைய அடையாளமாக பிஎஸ்என்எல்லை காக்கின்ற ஒரு கடமையை கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த வகையில் சேவா பிஎஸ்என்எல் என்பது உங்களோடு என்றென்றைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும். இந்த சமூகத்தின் அடிப்படையாக இருக்கின்ற இந்த பிஎஸ்என்எல் இன்னும் 100 ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அனைவருடைய நோக்கமும். அதை நாம் ஒன்றுபட்டு செயலாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கமும் கூட. செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தருணத்தில் பதிவிட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த குமரி மாவட்டம் முக்கடலம் சங்கமிக்கின்ற மாவட்டத்தில் ஒய்யாரமாய் உயர்ந்து வள்ளுவன் நமக்கெல்லாம் ஆசி வழங்குகின்ற அளவுக்கு இப்போது இயற்கை அன்னை, நான் வருகிற போது கூட இயற்கை அன்னை அணைத்து கொண்டால் மழை கொஞ்சம் லேசாக இருக்கிறது. இங்கே ஊட்டி போன்று இந்த ஜூலை மாதம், ஜூன் ஜூலை எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். பிஎஸ்என்னுடைய
வளர்ச்சியை எப்படி நாம் இந்த பிஎஸ்என்எல்லை காப்பாற்ற வேண்டும், அதோடைய வளர்ச்சியை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது ஒரு ஓப்பன் செஷனுடைய பொருளாக இருக்கிறது. எப்படி பிஎஸ்என்எல்லை காப்பாற்ற வேண்டும், இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையை பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் கூட 2 பொருள் மட்டும்தான். பிஎஸ்என்எல்லுடைய வருமானம் எதை வைத்து இருக்கிறது? மொபைல் செக்டார், எஃப்டிடிஹெச், இந்த 2 பிஸ்னஸ். நாம் சேவை மனப்பான்மையிலிருந்து இப்போது பிஸ்னஸாக மாறியிருக்கிறோம். ஆனால் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோமா என்றால் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் வந்திருக்கின்ற அனைத்து அதிகாரிகளும் ஒன்றுபட்டு உழைக்கிறோமா? நாம் உழைக்கிறோம். ஆனால் ஏன் பிஎஸ்என்எல் உயர்வுக்கு வர முடியவில்லை? யார் காரணம்? இல்லையா? இதையெல்லாம் நாம் தினம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். சார் சொல்கிற மாதிரி மொபைல் செக்டார் சரியாக கிடைக்கல, நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரங்கள்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது. அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஓடும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான். இப்போ நாங்கள்லாம் சென்னைக்கு வந்தோம்னா அந்த பக்கம் சரியாக கிடைக்காதுங்க. இப்போ நாகர்கோவிலில் நல்லாவே கிடைக்கிது, அதில் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லை. வாய்ஸ் கால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது, சின்ன ப்ராப்ளம், அதையெல்லாம் சரி செய்து விடுவாங்கங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பிஎஸ்என்எல்லுடைய வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? அதுதானே நம்மளுடைய நோக்கமும் நம்முடைய வளர்ச்சியையும். கிட்டத்தட்ட 2018-19 அந்த காலகட்டத்தில் 3G வந்துருச்சு. இப்போ சாரை பொறுத்தளவில் நம்முடைய ஆல்பர்ட் சிங் சார் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறார். அன்றைய ஜிஎம் என்ன பண்ணார்? அனைத்து அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், அனைத்து தொழிற்சங்கங்களையும் இணைத்து இரவு மேளா போடணும்னு சொன்னார். 5 மணிக்கு மேலே மேளா போட்டு சிம் சேல்ஸை விரிவுபடுத்துங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்? எல்லா யூனியனும் இருந்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் உட்காந்து சிம் சேல்ஸ் பண்ணோம். சாரோடு இணைந்து, ஆல்பர்ட் சிங் சாரோடு இணைந்து நானும் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ணி முடிக்கிறேன். இப்போ நல்ல சேவை இருந்தால் தான் மக்கள் விரும்புகிறாங்க. நல்ல சேவை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? மேடம் 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 ஜிஎம் On behalf of AIGETOA, we welcome Sri Biji Pradap, Senior General Manager, Nagarkoil BA, to this 6th conference. ஜிஎம் அவர்களை எங்கள் சேவா பிஎஸ்எல் சார்பாகவும் வருக என வரவேற்று என்னுடைய உரையை தொடர்கிறேன். அப்போ நம்முடைய சிம் சேல்ஸு எப்படி இதற்கு முன்னால் செய்தோம், அதுபோல் மேளா போட்டு சிம் சேல்ஸை விரிவுபடுத்துவதற்கு நாம் மாநிலத்தில் நிர்வாகத்தினுடைய அறிவுறுத்த வேண்டும். சேல்ஸ் விற்பனையான உடனே யூஸ் பண்ணிடுவாங்களான்னா நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. முன்னாடி மாதிரி இல்லைங்க. சிம் முன்னாடி எல்லாம் 3G இருக்கிற போது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், இப்போ சுற்றுறது இல்லை. நாமளே நம்மளுடைய பிஸ்னஸை தரைக்குறைவாக பேசுவதற்கு இல்லை. மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாலும் இல்லைங்க நல்லா இருக்குதுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தணும். கொஞ்சம் குறைவாக சொன்னால் கூட நாம் நிறைவாக சொல்லி நம்முடைய பிஸ்னஸை விரிவுபடுத்துவதற்காக
நாம் ஒவ்வொருத்தரும் உழைக்க வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன். வேறு வழி இல்லை. பிஎஸ்என்எல்ஐ வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு உற்றார் உறவினர்களாக இருப்பாங்க. இப்போ எனக்கு தெரிந்தவர்கள் என்ன குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை நம்ம ஒவ்வொருத்தராக சிம்மை கொடுத்துருவோம். சில பேர் வச்சுருக்கிறாங்க. எப்போவாது முடியாத பட்சம் அவங்க சைடில் மொபைல் செக்டார் கிடைக்கல, டவர் கிடைக்கல, அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னால் மட்டும்தான் நம்ம மாற்று சூழல் சொல்கிறோம். ஆனால் அனைத்து ஒவ்வொரு குடும்பமும் நாம் குடும்ப வாக்கிலே அவ்வளோ பேரையும் பிஎஸ்என்எல்லுக்கு வர வைக்க முடியும். அதன் மூலம்தான் அடுத்த ஒவ்வொருவரும் கொண்டு செல்ல முடியும். அந்த மாதிரியாக நாம் மொபைல் செக்டாரை விரிவுபடுத்தால் மட்டும்தான் பிஎஸ்என்எல்லுடைய வளர்ச்சி இருக்கும். அதுபோல் எஃப்டிடிஹெச் கனெக்ஷன், ஆப்டிக்கல் ஃபைபருடைய கனெக்ஷன், இதையும் நாம் விரிவுபடுத்த வேண்டும். நிறை குறைகள் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய மொபைல் செக்டாரை பொறுத்தவரையில் டவரில் பேட்ரி பேக்கப்பு குறைவாக இருக்கும். இதையெல்லாம் கடந்து தான் நம்மளுடைய வேலை இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. எங்கேயாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி செய்வதற்கான பணியை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, நிர்வாகம் கொடுத்துருக்கிறது. அதை சரி செய்வதற்காக தான் நம்மளை நியமித்திருக்கிறார்கள். பிஎஸ்என்எல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். அதை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. அந்த பொக்கிஷத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை மட்டுமல்ல, இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் இந்த பிஎஸ்என்எல் வளர்ச்சியடைய வேண்டும், செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அனைவருடைய நோக்கமும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்னா நம்முடைய வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். நம்முடைய பிஎஸ்என்எல் வளர்ச்சி அடைந்தால் மட்டும்தான் உயர முடியும். இந்த இரண்டு பிஸ்னஸ்ஸு அதற்கு அடுத்தால இப்போதைக்கு என்னென்னா நிறைய நம்ம ஆர்ஜிஎம்டிடிசி சென்னையை பொறுத்த மட்டும் ஆர்ஜிஎம்டிடிசியில் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. எங்கள் நாகர்கோவில் மாவட்டத்தில் கூட இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு, வருமானத்தை பெருக்குவதற்கு எந்தவெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ, எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் நாம் நிர்வாகத்திற்கு, சங்கத்தை தொழிற்சங்கம் நடத்துகின்றவர்கள் நிர்வாகத்திற்கு எடுத்துக்கோரி நம்முடைய பிஎஸ்என்எல் வளர்ச்சியை அவர்களோடு இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும். செயல்படுத்தினால் மட்டும்தான் நம்முடைய பிஎஸ்என்எல் அடுத்த பிஆர்சியை நோக்கி என்ன சொல்லுகிறாங்க நிர்வாகம், 3 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து லாபத்தில் நீங்கள் கொண்டு வாருங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு பிஆர்சியை கொடுக்குறோம். இப்படி காலம் கடந்து கொண்டே போகிறது. நம்முடைய பிஆர்சி அடுத்த வருவாய்க்கு ஏற்றபடி வருமானம் உயர வேண்டும். விலைவாசி உயர்வுக்கு நாமும் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசு ஊழியர்கள், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி உயர்வு பெறுவது போல நம்மளுடைய பிஎஸ்என்எல் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் அனைவருக்குமே பிஆர்சியின் மூலம் வருவாய் பெருக வேண்டும். அதெல்லாம் பெருக வேண்டும்னா வளர்ச்சி பெற வேண்டும். வளர்ச்சி பெறுவதற்காக நாமும் உழைக்க வேண்டும். நிர்வாகமும் நம்மோடு கைகோர்த்து இருக்க வேண்டும். நிர்வாகம் பேசாமல் இருந்துவிட்டு நம்முடைய அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் மட்டுமே உழைத்து கொண்டிருந்தால் நாம் வளர்ச்சி அடைய முடியாது. எனவே ஒன்றுபட்ட ஒரு குடும்பம் மட்டும்தான் அந்த சமுதாயத்திலே உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். தனி மனிதன் என்றைக்கும் தோப்பாகாது. அதுபோல கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிஎஸ்என்எல் ஒரு நிறுவனம் பல 1000 லட்சம் உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கிறது. அவர்களெல்லாம் நம்மளுடைய சந்தாதாரர்கள். அவர்களுக்கு திருப்தியான ஒரு சேவையை கொடுப்பதற்கு நிர்வாகம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. 4G சேவை இப்போது கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு சிறிய இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட போகிற காலத்தில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. நம்மை விட்டு சென்றவர்கள் நிச்சயமாக மறுபடியும் இங்கே வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் பயணிப்போம். இந்த பிஎஸ்என்எல்லை காப்பாற்றுவதற்கும் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதற்கும் முழுவதுமாக ஒன்று திரண்டு உழைக்க வேண்டும். எங்களுடைய சேவா பை பிஎஸ்என்எல் பொறுத்த மட்டும் அதிகாரிகள் மட்டும் இருப்பதில்லைங்க. கீழே அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற குரூப் டியிலிருந்து ஜிஎம் வரைக்கும் கூட எங்களுடைய சேவா பிஎஸ்என்எல் இருக்கிறாங்க. அதனால் எல்லா விஷயங்களும் எங்களுக்கு தெரியும். எல்லா பிரச்சனைகளும்
அதிகாரிகள் தரப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஊழியர்கள் தரப்பாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா தரப்பிலும் இருக்கின்ற நிறை குறைகளை நாம் தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறோம். அதுபோல் ஒன்று சேர்ந்து எல்லா அதிகாரிகளும் ஒன்று சேர்ந்து நிர்வாகத்தை நாம் அடுத்த பிஆர்சிக்காக இருந்தாலும் சரி, பிஎஸ்என்எல் வளர்ச்சிக்காக இருந்தாலும் சரி, தொடர்ந்து நாம் வலியுறுத்தி இன்றைக்கு வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குவோம் என்று கூறிக்கொண்டு, இந்த 6வது மாநாடு சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. வருகின்ற நம்முடைய புதிய பொறுப்பாளர்கள், மாநில பொறுப்பாளர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு நம்முடைய பிஎஸ்என்எல்லை மட்டுமல்ல அனைத்து தொழிற்சங்கங்களோடு இணைந்து பிஎஸ்என்எல்லை காப்பாற்றுவோம், வெற்றி அடைவோம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now, felicitation. As a token of respect and gratitude, I request our Circle Secretary, N. Albert Singh, sir, to present the shawl to Shri Biji Pratap, Senior GM, Nagarkoil BA. As a token of our respect and gratitude, I request our Circle President, Vaidyanathan sir, to present the shawl to Shri Veerabhadra Rao, All India President, AIGETOA. As a token of love and affection, I request our Circle Finance Secretary, Subramanian sir, to present the shawl to Shri Sunil Gaudam, Assistant General Secretary, AIGETO CHQ. As a token of respect and affection, I request Nagarkoil District Secretary Jose Raj to present a shawl to Shri A. Nitya Gerald, Joint Secretary South, AIGETOA CHQ. I request Shri Coimbatore District Secretary Murthy sir to present the shawl to Shri Maximilian K, Circle Secretary, AIGETOA Kerala Circle, as a token of our respect and gratitude. I request Shri Karaikudi District Secretary Venkatesan sir to present the shawl to Shri Kannan A, Circle Secretary, AIGETOA Chennai Telephones, as a token of our love and gratitude.
I request Sri Tiruchi District Secretary Sri Sharavanan to present the shawl to Sri Shankar, State Secretary, Tamil Nadu BMS, as a token of our respect and gratitude. I request Sri Arun Vinushankar, ACS AIGTOA, to present the shawl to Arun Raja, SNA TN, as a token of respect and gratitude. I request Sri T.A. Chendil Kumar, AIGTOA, to present the shawl to INR Swami, BSNL EU, Tamil Nadu. I request the District Secretary, Madurai, Sri Kannan, to present the shawl to Kulandainathan, NFTE, Tamil Nadu Circle. I request District Secretary Dharmaburi Sri Prabhaharan to present the shawl to Pechanathan, Vice President, Seva, BSNL, Tamil Nadu Circle. I request Sri Vijay Manikandaraj, District Secretary Tirunelveli, to present the shawl to Batma Kumar, ABSNL EA, Tamil Nadu Circle. I request Sri Armugam, AIGTOA Nagarkoil, to present the shawl to District Secretary, Circle President, Sri Vaidyanathan. Chandran. Okay. I request Sri Ramesh, Circle Vice President, to present the shawl to our Circle Secretary, N. Albert Singh.
I request Sri Soundarajan, District Vice President, District Secretary, to present the shawl to our Circle Finance Secretary, Sri Subramanian. Thank you. We are privileged to have with us a respected Circle Secretary, AIGETOA Kerala Circle, Sri Maximilian K., who has guided generations with his vision, values and unwavering dedication. We thank you for being with us today and kindly invite you to speak a few words. Good morning, friends. We welcome our Kerala Circle Secretary. He will explain more about our court cases, what is going on in Ernakulam, and about the EPF issues also. Okay. Kindly hear his speech. Okay. Welcome. Respected President of the House, Sri Vaidyanathan, Chief Guest, our respected CGMT, and Senior GM Nagargoil BA, Biji Pratap sir, and all leaders on the dais, and my dear friends. As our Albert sir explained, I came for explaining the court cases, not just like that. I just want to say a few words on our topic also. Let me first take a few minutes on that, and afterwards let me explain. So our topic on this, our theme is career growth and working culture. Okay, actually first I want to tell a few things on AIGETO. AIGETO has the founding principle of triple P, PPP. As most of you might be knowing that. It's pay, pension and promotion. Actually, this is the foundation principle of AIGETO. And talking about, first of all, let me start with our just small history of what is currently going on BSNL and AIGETO. Currently, this is the 25th year of BSNL's formation. All must be knowing that this is 2025 and BSNL was formed on 2000. And many of our young executives who has joined during that time, I mean during the long 24 or 23 years back, what is their current condition now? With respect to these three cases, pay, pension and promotion. That is what I want to try to explain. A few things. Just like that, see, several of our engineers and accounts officers came with the hope that they will be having a good career progression. They will be having a good career aspects, just like their counterparts who has passed in their graduation. Means they might be passed from many colleges. They might be passed from many engineering colleges, like that, whatever it is. They will be aspiring to have a better career, just like their colleagues who are working in other firms. But currently with respect to what is our condition now? Our condition is that, our current exact condition is that BSNL has got the last pay revision in 2007. That is the second PRC we got in 2007 only. Actually, it is not at all revised. The pay is not at all revised for the last 18 years. Is it a justified thing? Is it not at all? Why I want to mention is that, see, in BSNL itself, there is two type of employees. Not just exactly two type of employees, many are there, but still I want to stress on that two type, because in BSNL, there are some deputationist officers, I mean, the people who came from DOT,
and who are enjoying the 7th or 8th CPC, they're already enjoying the 7th CPC and currently going for the 8th CPC, they are getting the full pension, full pay benefits, everything. Whereas we, the BSNL's employees who are currently working in this BSNL now, are just has to contend with the second PRC. And still we are always saying that the third PRC is pending from 2017. Is it? Is it correct now? See, what about our pay, not just the pay, our perks, our TA traveling allowances, our room rent, DA, everything. It's all in the revised, it's all last revised in 2007. Whereas the sum of the officers, I mean, the senior ITS officers, that's what I'm trying to say. Those people who came from the DOT, they are getting actually their correct pay and everything. Whereas we are in a downside. Whenever we are trying for a agitation or something, when we express the things for a third PRC, everything that is pointing is that BSNL is in a loss state, and BSNL's affordability clause, such things will come into play. Everyone will be saying that BSNL is in the loss, like that. But what about these people? They are getting everything. But whereas when we talk about our pay and everything, immediately such clauses will come. Immediately BSNL is in loss, such terms will come. See, with respect to BSNL's last financial performance, BSNL has been in operational profit from the last 2 years. BSNL has been in net profit from the last 2 quarters also. It's the current condition of BSNL. And with respect to the career progression, we can see that only very few means a meager percentage, 1 or 2% of the executives have got almost like a better career progression. Maybe they have got 2 promotions, just 2 promotions. I mean, JTO to SD, SD to AGM. That is what has happened here. Whereas most majority of executives or non-executive, what is in employees, they have to contend with just one single promotion, either J2 to SD, is it, or J to AO. That also happened. Whereas a lot of post has to be filled in the regular CAO cadre, it has to be filled. Regular DGMs, it is to be filled. Okay. And coming to the pension part, the last part. Coming to the pension part, what is BSNL recruitee? With respect to BSNL recruitee, what is a BSNL recruitee is getting with respect to pension? Whether we are eligible to get a pension or whether we are getting. With respect to BSNL recruitee, when the recently few of our colleagues are retired also, BSNL recruitees are retired, they were getting a meager pension with respect to something around 3,000 rupees only it was getting. It was a very serious issue. And recently, not recently, actually the term of SAB, superannuation benefit, that term was actually, even though it was a government introduced term, it came to limelight only because of AIGETOA's pursuance, AIGETOA's effort only. Because we had been in persuasion of this SAB concept from the year 2009. AIGETOA had actually struggled. At that time, AIGETOA was not even any type of, even support association also. We were actually out of picture, but still we were struggling and we were trying to introduce the concept. First, actually, I had to thank the ex-BSNLU, I think ex-GS Sri Nambudri was there, VN Nambudri was there. He only actually got this term, means with the help of AIGETOA only, actually this was introduced to BSNL board and it got the momentum. Okay. So, AIGETOA could mobilize the concept and take this concept to the limelight, and now we are getting 5% of basic plus DA as SAB. Now all BSNL all BSNL recruitees are getting the SAB of 5%. But whether we should be content with that, whether it is okay. Because most people are not knowing whether
is it correct or not, whether we are getting the full SAP. Actually, and every BSNL recruitee is getting his EPF contribution from BSNL right from his date of joining. That is correct only. BSNL is paying. That is correct only. Also, BSNL is paying the gratuity contribution of 4.8% from the date of joining. That is also getting. We are all, every person is getting from right from the date of joining. That is correct. But with respect to the SAP portion, every employee, BSNL recruiting employee is getting his SAP contribution of 5% from just 16. Actually 2016 only we are getting. Whereas senior batches, just like I think Albert sir is from 2002 batch, he has lost his SAP from 2002 to 2016. Just for example only I am telling, it's a huge loss. Moreover, if you combine this 12%, 4.8%, and as well as this 5%, it comes to around to just 21.8. It comes to just 21.8. Whereas we are being offered the 30% SAP. We are offered the 30% SAP, and where is the rest of this 30%? I mean 8.2% of basic plus, where it is going? Whether it is going somewhere. Actually, we can get the RTA reply. We can find, BSNL is replying that out of this 8.2%, some 3.3% is going to the PRMB fund. Post-retirement medical fund is there. But they are not able to produce a single document that shows that such a fund is being envisaged for an employee. Because there is no such fund. The fact is that there is no such fund. So actually, we are, each and every BSNL recruiting employee is at a loss of 8.2% of his basic plus DA for the entire career. This is the entire loss. So, what I am trying to tell is that, see, when BSNL is a public sector company. BSNL is it has an obligation, social obligation. It has to provide services in the rural area. It has to provide the services in the Himalayas, like that. We have a lot of constraints also, and we have mounting losses in respect to giving service this way also. Just see the case of Postal Department. Postal Department is actually getting the 7th CPC, even though this particular, it's not a company actually, it's a department. It is running with a loss of 15,000 crore per year. It's actually running in the loss. Whereas Coal India, ITI, those companies are also getting the third PRC. With respect to ITI, we all know that ITI was a dependent company on BSNL. They were actually running our projects. Yet they are getting the third PRC benefits. That's the comedy part. And now, I just want to mention one thing. See, whenever we say that BSNL is profit, I told the BSNL is in operational profit for the last 2 years and net profit from the last 2 quarters. But even though we are raising these things, nobody is going to give us the pay or pension benefits or the promotion benefits just like that. We have to struggle. We have to fight and get our rights. This is the concept I just want to mention because currently AIGETOA Association CHQ has made a call for the agitation, and as you can see, I have wear a protest badge just like that our CHQ office bearers also has worn. I want to mention that Association CHQ is not just calling a protest just like that. Actually, when the GS of an association calls for the protest, actually it is the responsibility of each and every one of our members to support the call. Right now, already our first phase agitation campaign has gone successfully well in Tamil Nadu. First phase agitation campaign was with respect has been completed that signature campaign.
I came to know that in Tamil Nadu, more than 1,500 executive, non-executives, everyone has wholeheartedly supported this signature campaign. At this moment, I thank every association and union leaders who has wholeheartedly this one response. Even from SNA supported, AIBSL supported, and other associations, everyone, EBSNLU, NFT, everyone has supported. So let this struggle be a successful one. I request each and every member of this association, as well as non-members also, you please persuade with your non-members also to come forward to march ahead with this protest. Okay, thank you. And with respect to sir mentioned about some cases. Actually, I am from Kerala. Actually, we are running few cases with respect to pay scale, then pay loss, then EPF full pension, and these are the main court cases that we are dealing at Kerala, at High Court of Kerala. And the standard pay scale case is actually, it started in around 2015. It is with respect to the E2, E3 pay scale, E2 for JTO and JO, E3 for SD and AO. This is the concept of this case. Because of this case, actually, everyone might be knowing that in 2014, JTO RR was introduced. JTO RR was introduced. And because of that RR only, our JTO scale became even scale. Everyone might be knowing, because this is one of the root cause of the pay loss. Okay, everyone might be knowing. So this particular RR has one particular clause also. The clause says that, it's called clause number 10. It says that this RR is applicable to the previous batches also. It is there. If you read everything, it is there. But because of our case, we could get a stay on that. And currently, the case is progressing only, in a progressing state only. It's currently running there. And with respect to EPF full pension case, actually this was not started by AIGETOA. Actually, this was started by another firm at Kerala. It was called Milma. It's a cooperative society of milk producers. Actually, they only started this case, and we became party of that case. We also became party of that from AIGETOA Kerala. Our ex-circle secretary, Mr. Sahir, was the first applicant of the case, and he only persuaded most of the employees of BSNL Kerala to become party of that case, and finally around 500 people were part of that case. And because of that case, actually we had won the case in High Court of Kerala, and immediately EPFO fought it and escalated it to the High Court, and that High Court also we got a positive verdict. Currently the EPF thing, it's on a positive note only. I hope it will be settled, because most of the cases in Kerala, I know about the case of Kerala only. Whatever cases are coming to Kerala, it's almost getting successfully, pension orders are being released. This is what I can say, because my pension order is not yet released, it's going on only, but many of my friends means around 40% of the cases has been already settled. This is what I can say. I think, and with respect to the pay loss case means JE to JTO pay loss case is being running at Ernakulam. Now it is running at Ernakulam CAT. And that case is with respect to the JTOs who joined in 2000, they were Js who joined in 2008 and 2009, and who got promoted in 2016-17, that time. They are actually having a pay loss in the non-executive period. That case actually is run by our AIGETOA Kerala only. AIGETOA Kerala ACS Mr. Anup Das, our Assistant Circle Secretary, is only the first applicant. And District Finance Secretary Mr. Praveen Das, our Finance Secretary, is the second applicant. And it's running only, association only is also only funding this campaign, case. And it's, as per the current condition, it's on a positive note only. We have given the most inputs from our CHQ. Our CHQ, many colleagues, especially Nitya
and Sunil and a few others have been contributing the inputs, and it's going well and good only currently. So I think I have taken a little bit more time. Anyway, in this venture time, I would request all the employees and members who are present here to support the association's protest call and support association in the future ahead, because this agitation, this black badge wearing is not just ending today, because tomorrow onwards or other day onwards another campaign will come. As a member of association, we have to support them. We have to support this call of the CHQ. More details will be explained by our AGS as well as our All India President. They will be explained more on the agitation and such things. Whereas I take this opportunity to extend my best wishes to AIGETOA Tamil Nadu on conducting this 6th Circle Conference at Kanyakumari. I thank you. So, good afternoon, friends. Now, CGM is coming on VC. First, let us test that.
என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கா? என்னாச்சு? ஹலோ, எல்லாம் மிரர் ஆகுது, மிரர் ஆகுது. நார்மல் ஒரு ஹலோ, ஹலோ, அங்கே கனெக்ட் ஆகிட்டோம் சார். அங்கே இல்லை, நான் டைம் அட்மிட் பண்ணிட்டோமா? அட்மிட் பண்ணிடுங்களா? அந்த டைம் பண்ணி விடலாம் வேண்டாம். சிஜிஎம் எல்லாமே வச்சு Sir, good morning, sir. Sir, warm welcome to AIGETOA 6th Circle Conference at Kanyakumari, sir. So, on behalf of AIGETOA, I welcome you, sir. We can give a big applause to him. So in the function, our central headquarters, All India President Sri Veerabhadra Rao is there. Our Assistant General Secretary, Mr. Sunil Gautam is there. And our Joint Secretary South, Mr. Nitya Gerald is there. Then all the sister association and BMS State General Secretary also available with us in the dais. Sir, with this, we are eagerly waiting for your speech. Now you can take over the dais, sir, for your speech. Sir, we are missing your sound. Just a second, sir.
Now it's yes, okay? Yes, okay, sir. You can proceed, sir. So first of all, good afternoon to everyone, and it's an immense pleasure to be a part of this conference. And uh, I also was, I could able to listen to from you in the beginning of, the remarks that they have, the general secretaries have come there, and the others are also have joined in this conference. And I am to be happy to be a part of this group at this moment. Yeah. So first of all, I would like to, this is the 6th Circle Conference of AIGETOA. Looking forward to, have many more the conferences like this at your end. The topic what I have chosen is the career growth and the working culture, which is the need of the hour and at this juncture in the BSNL. So, the executives of the AIGTOA, you are in the, key positions, okay, in this organization, and you, all the executives are knowledgeable and they have a wide experiences in the technical as well as the administrative side also. So with respect to the career growth, yes, and there are, the career upliftment you might be looking for. So I am also, would like to wish you that, your career growth is, it is prospectus and then you people grow in your ladder. And regarding the working culture, you know that the BSNL work culture, and I'm sure that the work culture is good in an organization. We are all bounded by the certain guidelines and the procedures and the norms, and the culture is it is in place. Only thing is, how are we going to maintain this culture and to ensure that this is going to yield a better result for this organization in terms of the revenue and in terms of the customer acquisition. So BSNL has shown the operational profit for the 2 consecutive quarters, which was appreciated by the Honorable Minister of State for Communication and as well as the Ministry of Communication also. We are also cautious about, the business growth and as well as the expenditure part. So one way to make the BSNL to keep high is the capture more business and the more, market share. The other side is also reducing the expenditure. So this is what the key factors, and there are different verticals are there, and the vertical also is going to be supporting each other, and it will not be a strict, it's like a demarcation of verticals where the convergence of the verticals also keep happening. And with respect to the Tamil Nadu circle has a key prominence, and our CMD is from Tamil Nadu. He knows in and out of Tamil Nadu, and he has also, focus on Tamil Nadu, including Chennai, to grow in every parameters with respect to the telecom services. So we have a good, executives with us. We have a good workforce, and you people are assets to the organization. And I'm sure with the knowledge and with the experience, with the acumen, what you people have, I'm sure this BSNL can grow to a greater heights. And also I would like to add is the BCG has chosen a few circles in the phase 1 to implement their recommendations, and also to come out with the how to transform this organization also in terms of the revenue and in terms of the growth. So Tamil Nadu circle is one of the circle the BCG has chosen,
and we had a few meetings with the BCG, and the slowly it will be percolated up, to the OAS also, and there are a few OAS have been selected with respect to micro marketing. They have identified 5 key OAS where they could be able to market the mobile services due to their, the network, upkeep of the network, and as well as the, BTS high revenue earning OAS have been selected too. So this is one of the activity which they've initiated with respect to the mobile segments, and also they would like to take on with the FTTH and the further discussions going on. So there will be a knock which with the different type of verticals handling the knock, including the transmission, where the traffic switchover of the traffic also could be done with the CNOC. This is to ensure the uptime of the media. It's kept high. That is the intention of it. So we are progressing, and I'm sure that with all your support, the things, the BSNL will flourish. So with this, I wish you the conference, the circle conference, which has been going on, to have the healthy discussions there, and then come out with a good thought process how to benefit the organization and as well as the executives as a whole. So thank you so much, and thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. Actually, our AIP also want to speak a few words with you. Sir, just a minute. Just a second. Namaste, sir. This is Namaste. Virendra Rao, All India President, sir. We are very much thankful to you for your presence and motivating our executives, sir. Here, SNEA, AABSLEA, SEVA, NFTE, Employees Union, and all are present here, sir. And the GM, sir. Okay. And this is a very pleasure to meet you, sir. And afternoon session, we are going to have one circle body, sir, new circle body, and that will be elected unanimously. And the issues will be taken up this new circle body, sir. So those issues, sir, belongs to the field issues first, BSNL issues first, and the nations first, sir. Then employees issues, sir. After resolving the employees issues, then the employees and executives will concentrate on work for our beloved organization to new heights, sir. So I am requesting you to give the more meetings to them, sir. Okay. Thank you. So we will see that the staffs are taken care and executives are taken care. We care for them, and we care for all the employees, and we care for all the executives too. Yes, sir. So we sure will deliver the best to them. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So may move away from this. Thank you so much then. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, next.
Now I invite our respected Circle Secretary, AIGETOA, Chennai Telephones, Sri Kannan A. He is a strong and dedicated leader, always working for the welfare of the employees. Respected All India President Veerabhadraoji, respected AGS Sunil Gautamji, and Joint Secretary Gerald sir, and all the association leaders, those who are accompanying here, SNA, EA, Employees Union, and SEVA, and all the district secretaries. விவேகானந்த சொல்லும்போது அனைவருக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு சென்னை டெலிஃபோன்ஸின் மிக பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 6th சர்க்கிள் கான்ஃபரன்ஸ் நல்லபடியாக நடக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன். என் உரையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு கவிதை கூட சொல்லலாம். புறப்பட்ட சில வினாடிகளே நொறுங்கியது கனவுகள், கடமைகள், ஆசைகள், உறவுகள். கையசைத்து கை கொடுத்து கட்டிப்பிடித்து செல்வி எடுத்து எவ்வளவோ இயல்பு போல் நிகழ்ந்தது. ஆனால் கடைசியாய் நிகழ்ந்தது அது தொலைதூர விமானம்தான். அதற்காக பயணித்தவர்கள் இத்தனை தூரமாக அழைத்து போவது என்ன மாதிரியான பயணம் இது? வழி அனுப்ப போனவர்கள் பின் வீடு திரும்பும் பின் புறப்பட்டு சென்றவர்கள் சேர்ந்து போய்விட்டார்கள். உருவத்தால் பெயரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் டிஎன்ஏவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆழ்ந்த இரங்கலுடன் அவர்களுக்கு இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே சென்னை டெலிஃபோன் ஒரு சர்க்கிள் செக்ரட்டரி அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான். கரெக்டாக ஜூன் 2லேருந்து ஜூலை 17 வரைக்கும் ஒரு அஜிடேஷன் ப்ரோக்ராம் ஓடினுக்கு. இதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். ஏன்னா ஒரு சர்க்கிள் செக்ரட்டரியாக எந்த அளவுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு போகணும், இந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி நடத்தணும். இதற்கு முன்னே இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து தோழர்களும் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆஸ் எ சர்க்கிள் செக்ரட்டரியாக நான் சென்னையில் இன்றைக்கி இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் எத்தனையோ பேர், எத்தனையோ அழைப்புகள், ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்ன எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பேன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இத்தனைக்கும் தாண்டி நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும், நான் மட்டும் இல்லைங்க, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து சர்க்கிள் செக்ரட்டரிஸ், பிரசிடெண்ட்டு யார் அழைத்தாலும் ஒரே ஒரு காலில் எடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தலைவர் யாருன்னா அவர் ஆல் இண்டியா பிரசிடெண்ட் வீரபத்ராவ் தான். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எப்போ வேணால் எனி டைம் அவர் கண்ணன் கூப்பிட மாட்டார், மேக்ஸ்மில்லன் கூப்பிட மாட்டார், யாரையும் கூப்பிட மாட்டார், பிரதர் தான் கூப்பிடுவார். அட்லீஸ்ட் ஒரு லீடருக்கு என்ன குவாலிட்டின்னா, அட்லீஸ்ட் நம்ம கூப்பிட்ட உடனே ஒரு தோல் கொடுக்குறான் தோழன்ற மாதிரி, ஜஸ்ட் லைக் தட், ஓகே இவர் அட்டன் பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு நம்ம குறைய சொல்கிறதுக்காக இருக்கணும்னா, அது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஏஐஜேடி ஒரு வரப்பிரசாதம் என்னென்னா அவர் வீரபத்ராவ் தான். அது எப்படி சொல்ல வரேன்னா, ஒரு காலத்தில் ஏஐஜேடிஓ பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இன்னைக்கு பிரசிடெண்ட் பேரை சொன்னாலே போதும் அது ஏஐஜேடிஓன்னு சொல்கிற அளவுக்கு மாற்றி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் ஈக்குவல் அவர் ஜிஎஸ். ஸோ இன்றைக்கி ஆல் இண்டியாவுடைய பாடி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ சேம் திங் அப்படியே சென்னை டெலிஃபோனில் எல்லா சர்க்கிள்லையும் இது குறைவு இருக்குது. இன்னொன்று என்ன சொன்னால், இன்னையுடைய கரண்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய இன்றைக்கி யார் இந்த ஓப்பன் செஷன் டாபிக் டிசைன் பண்ண தெரில, கேரியர் க்ரோத் அண்ட் ஒர்க்கிங் கல்ச்சர். ஒர்க்கிங் கல்ச்சரில் நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேங்க. நம்மளாம் எத்தனை மாதம் சம்பளம் வாங்காமல் இருந்ததுன்னு எத்தனை பேர் தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 4 மாதம். என்றைக்கு சம்பளம் வரும்னு கூட தெரியாது. இன்றைக்கி ஸ்டேஜ் அடுத்து விஆர்எஸ் கிட்டத்தட்ட 130 பேர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் எங்கள் பில்டிங்கில். மறுநாள் 13 பேர். இந்த பிஎஸ்சில் நிமித்த முடியுமான்னு தெரியாது. அன்றைக்கி இருந்தது இதே எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான். இன்றைக்கி ப்ராஃபிட்டில் நம்ம நடத்தின்னு இருக்கோம். இதே இன்ஜினியர்ஸ் தான். மாற்றிட்டோம். இந்த பிஎஸ்என்எலுக்காக நம்ம எப்படி வாழ்ந்துன்றது இதுதான் ஒர்க்கிங் கல்ச்சர். ஆனால் கேரியர் க்ரோத் எப்படிமா இருக்குது? இன்றைக்கி என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி ஒரே ஒரு ஆர்டர், ஆனுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர்.
அதுக்கப்புறம் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுங்களா, 24 வருஷம் 2001 பேட்சில் வந்தவங்க கேட்குறது, சார் அவங்க எஸ்டி ரெகுலர் டிஎல்ஏ பார்க்குறாங்க, இன்றைக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டிருக்காங்க, எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். என்னென்னா எஸ்டியிலேருந்து ஜேடிஓ ஆகணும், என்ன சார் ப்ரொசீஜர்? சென்னை டெலிஃபோன் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி கேட்குற ஒரே கேள்வி என்னென்னா, எஸ்டியிலேருந்து நான் ஜேடிஓ ஆகணும், எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாது. லேடிஸ் எந்த ஹியூமனிட்டி கிரவுண்டு ஒரு ஆர்டர் போட்டு 40 days ஆகுது. அவன் கேட்குறது நியாயம், உண்மையான நியாயமான கோரிக்கை தான், பட் கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இன்னையுடைய கல்ச்சர் வந்து ஒர்க்கிங் கல்ச்சரு கேரியர் க்ரோத்தை வந்து இந்த டாபிக் நம்ம பிஎஸ்என் சூட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டும் போராடி இன்றைக்கி இந்த ப்ராஃபிட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்தாந்தவங்களுக்கு நம்ம கேரியர் குரோத்தை யார் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கும்? எல்லோரும் அசோசியேஷனை என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் நெகட்டிவாக நினச்சிக்கிறாங்க. அசோசியேஷன் லீடர்னு நெகட்டிவ். சார் வி ஆர் மெம்பர்ஸுடைய கிரீவன்ஸை நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறேன். வி ஆர் கிவிங் ஒன்லி நெகோசியேஷன். இன்றைக்கி இந்த அஜிடேஷன் ப்ரோக்ராம் யாருக்காக பண்ணணும்? பிஎஸ்என் எதிர்த்தா போராடி நிற்கிறோம். இந்த பிஎஸ்என்எல் எப்படி காப்பாற்றணுன்றதுக்காக தான் நான் போராடி கொண்டிருக்கேன். ஸோ தோழர்களே, இனி வர ப்ரோக்ராம் 19th. ஸோ ஆல்ரெடி 3 ப்ரோக்ராம் நடந்து போயிடுச்சு. மோர் தென் 30,000 சிக்னேச்சர். எனக்கு ஒன்று ஒரு டவுட் என்னென்னா, ஆஃப்லைன் சிக்னேச்சர் 18,000 வந்துச்சு, ஆன்லைன் சிக்னேச்சர் 12,000 தான் வருது. எனக்கு என்ன கான்செப்ட்னே தெரியல. ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மக்கள் ஏன் யோசிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ 30,000 சிக்னேச்சர் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ பிளாக் பேக் கேம்பெயின் ஓடிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லஞ்ச் ஹவர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த அஜிடேஷன் ப்ரோக்ராமை என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஒவ்வொரு தோழரும் இது நம்மளுடைய வளர்ச்சி, நம்மளுக்காக போராடணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கணும். ஸோ அது அசோசியேஷன் லீடர் அதை எடுத்துன்னு போகணும். அசோசியேஷன் லீடரை அவங்களுக்கு செயல்பட விடுங்க, கேள்வி கேட்க வேண்டாம். உரிமையாக கேள்வி கேட்கணுன்னா அதுக்கு நீங்கள் அஜிடேஷன் ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதுதான் லீடருக்குடைய பலம். ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ ஆம் பேயிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், எனக்கு இதை பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் எரிச்சல் தான் வரும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி வந்து நில்லுங்க. ஒரு லஞ்ச் ஹவர் டெமேஷனை என்டையர் அங்கே மாதம் காட்டுங்க. அந்த பலம் தான் அந்த லீடருக்கு. ஸோ என்னை பேச நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your address. We are very happy to welcome Sri Veerabhadra Rao, All India President, AIGETOA, CHQ, who has always worked tirelessly for the welfare of the employees. Sir, your leadership and dedication have been a source of strength and inspiration to many. We are honored by your presence today and look forward to hearing your valuable words. We now invite you to kindly address the gathering. Thank you. Thank you very much, ma'am. Sabar Saraswati Namaskaram. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you. We have to give a small condolence to our the lives lost in Air India crash in Ahmedabad. For 1 minute, kindly have condolence. Thank you. Thank you very much. Please sit down. How are you all? Huh? Not fine, I think. There is no voice. Okay. Thank you. First of all, I am very much thankful to you for inviting 6th Circle Conference at our Kanyakumari place, where Bay of Bengal, Hindu, Ocean, and our
Arabia Sea, connecting and as well as southern tip of India. Like our associations and unions have that much of unity. So we are very much thankful to you, sir, for all the association and union leaders. Today's meeting president, our circle president Vaidyanathan ji, our CGM sir, chief guest Parthiban sir, our GMHR sir, Tulsi Ram sir, and our senior most technocrat, senior GM Vijay Pratap sir from Nagarkoil, and our beloved General Secretary Ravishil Verma ji, and Chairman Amit Rai ji, convener Khan Saab, and all the CHQ leaders, and our younger brother Sunil Gautam, AGS, and Nitya Jaral ji, our Joint Secretary South, and our Circle Secretary Albert Singh Sab, and our Maximilian sir, our Circle Secretary Kerala, and Kannan sir, our Circle Secretary Chennai, and our great leader from BMS Tamil Nadu General Secretary Shankar sir, and our SNEA ACS Arun Raja sir, NFTE Circle Secretary Kulutantai Natarajan sir, Nathan sir, BSNL Employees Union Circle Vice President INR Swamiji, Seva Circle Vice President Pechinathan ji, AABSNLA leader Padma Kumar ji, and our hosting district secretary Josh Raja ji, and my dear circle leaders, district leaders, and collegium members of Tamil Nadu Circle. Very good morning and warm welcome to this 6th Circle Conference at our Kanyakumari. On behalf of CHQ, we are congratulating the entire Tamil Nadu members and leaders for arranging the grand function here. It is nothing but a festival every 3 years. So we arranged our festival very nicely. All the organizers, thank you very much. So I would like to tell about AIGETOA, what is AIGETOA, what is BMS, what is BDM. This request has come from our members. So you know very well that AIGETOA has been formed in 2005. Why it has been formed? For what? Pay scale? Tell me. Pension. First most important is pension. We are not having pension, right? 30% superannuation. Pension, pay scale, and promotion, and then PRC. Then we have added profitability. Then we have added next perks and allowances. So for this main purpose, our AIGETOA has been formed in 2005. So later, our great leadership, under the great leadership of our General Secretary Ravindra Himte ji, BMS, and Surendran sir, Organizing Secretary, Hiren sir, President sir. So the BMS is the largest union in India and the second largest in the world. BMS, Bharatiya Mazdoor Sangha. So they have offered our affiliation to that in 2020, but due to many reasons it has not happened. But after reaching Delhi, so we have pursued that one and got the affiliation with BMS. Later, because of there is no activities from all unions and associations, so we have started BDM, Bharatiya Dur Sanchar Manch. So who are affiliated to BMS and who are inclined to the BMS, that is main
are AIGETOA, you know very well. BTU, Non-Executive Association, very well. BDPS, this is the Bharatiya Dur Sanchar Pensioner Sangha, the persons who have been retired from the BSNL. And AABSNLA, OBC Executive Association, Employees Association, AABSNLA, OBC, EWA. Next, STEVA, ST Welfare Association, and FNTO, BA, and BTU. So these are the associations and unions have been formed this BDM. Under the umbrella of the BDM, we have given the agitation notice. That notice has been explained by our Maximilian Ji and others. Okay. So, in this hall, I would like to tell you one thing. So, whether BSNL has been formed by providing the pension and pay scales? Yes or no? In 2000 October, first BSNL has been formed, but without mentioning any pay scales and pension of the employees also. You know very well, up to 2004, we are not having any pay scale, pay structures. So, at that time, senior leaders from among the associations and unions have fought for their pay scales and pension. But they put a condition on that you have to choose one, pay scale, standard pay scale or pension. Because at the time also, MTNL used to get the standard pay scale, you know, right? So, but they don't have pension. But after fighting with management, they got the pension also. In the same way, they thought that reverse. First we will take the pension, okay, and later we have to take the pay scales. But 24 years completed and 25th year is running. Till now, this pay scale has not been resolved. So that pension, we know very well that 37A CCS rule has been formed for BSNL. Do you know or not? Yes or no? Yes. But in 37A CCS pension rule, they have mentioned under the point of 23 sub rule, you have to give separate pension fund for the BSNL recruitees. Separate pension fund for BSNL recruitees, because there is no pension for the BSNL recruitees. So whether it has been implemented? Yes or no? Involve. Why? I don't want to give lecture. Okay. You have to be involved. Whether it has been given? Till now, no. But with your and leaders' agitations and by doing 5 days hunger fast in 2016, we got 3% SAB. We has been signed on that paper, you know. At that time, General Secretary, our Ravishil Verma ji. But none other General Secretaries are available, but AGS has been signed. Even though that much of crucial meeting is there. But who is available? Only the General Secretary of AIGETOA available and signed. Of course, other representatives are there. But that priority given by whom? You have to understand. Okay. Then, at that time they have told that orally only. Every year we used to increase 2%. So then in 2017 they have given. And 2018 onwards they have not given, you know very well that. But it is, at the 2016, whether we are in EBITDA positive? Tell me. No. Even we are not in EBITDA positive. But we got the 30% superannuation. And in 2016, one more achievement is there. What is that? Standard pay scales. The full board of the BSNL has approved the standard pay scale, E2 for JAO, JTO, and E3 for the SD and AO, and sent to the board, BSNL, DOT, from BSNL board to DOT. So this is the one more achievement. And one more achievement is that, okay, we are going to start this 4G services. So always we fight for the BSNL growth and as well as the employees' welfare. Whenever
started any agitation, you can see the BSNL points will be available and our employees' points will be there. Anytime you can check. So here what is that? We always give the first priority to the BSNL, next priority to the employees' welfare. Without BSNL, we are nothing. That is why we have to safeguard our BSNL first. And nowadays, after joining the BMS, we used to tell nation first, then organization, then employees. Later, in 2019, you have seen, without struggle, we have not got the 15% fitment third PRC recommendations with the same full board from the BSNL to DOT and 5G. So they agreed to implement in the BSNL. Of course, how many years it has taken, that is a secondary point. But agree to implement in the BSNL is more important. So at that time also we have taken BSNL point and our employees point. So at that time, is it BSNL is in EBITDA positive? No. But why I am telling all these things means, whenever our unity is there, whenever we are participating in the struggles with 100% full force, then BSNL management will listen about our BSNL issues and employees issues, and it will be resolved as many as possible. And in 2019, what we got? One revival package and VRS. And in 2020 also we got revival package. 21-22 also got the revival package. In recently 23 to 24 also we got 50,000 crores. So like that 3 lakh crores we got the revival packages. Whenever we are approaching the MPs, what they are telling? Hare yaar, this much of money has given to you. Why you are asking about some 100 crores issues or 150 crores issues? But any single rupee has been given or for the resolution of the pay scales or pension or promotions or TADA or medical? Given? No, right? So that we are telling everywhere. Sir, you are given. BSNL has been utilized that amount. But the employees issues has not yet resolved since many years, but after giving this revival package 2019. So that is why BDM has given the points like this. Bharatiya Dur Sanchar Manch has given the points like this. Safeguarding the Swadeshi Telecom mission. How to safeguard our Swadeshi 4G and 5G or not? We have to become the number 5th country and number 6th country in the world. And we have to give this technology to the other countries. We can sell, right? And we will become the powerful nation. So already we have seen, experienced Chenab Bridge, the world highest railway station. Have seen or not? So we are having the technocrats or not? So homegrown technology has to be safeguarded or not? Yes, we have to safeguard. That is why the first point. Second point is protection of the BSNL telecom assets. So we have many telecom assets are there which are not registered under the name of the BSNL. So without telling anything, they have taken back so many areas. Okay, that is why we have to safeguard the BSNL assets. And next one is transparency in the BSNL revival and accountability in utilization of the revival package. I already explained. And white paper on utilization of all revival packages and outcome of the consultant appointed for the BSNL transformations. My dear friends, anybody seen this BCG committee members? Anybody in Delhi level? Do you know what is their age? Below 30. What is their experience? Maybe 5 years or 2 years or at most 10 years. But those kids are deciding the fate of BSNL. But our technocrat like our Bijay Pratap sir or ITPC
CGMs are all there, GMs, PGMs are there, and many ITS officers are there who are technocrats, and they are the creamy layer of they are having the much more experience in BSNL field issues, BSNL growth, and as well as the employees issues. But leaving this aside, and they are given the consultancy, and they are giving some recommendations like you have to combine the JE, JTO and SDE, and you have to combine the AGM and Giant GM and what is that, Deputy GM, like that. And you have to club this one, and you have to divide that one. But what is the purpose? How much loss we had faced, many experiences there, right? So that is why we have to know what is the outcome. Next one is implementation of the recommendations of the parliamentary committee. My dear friends, this parliamentary committee having the government side, means BJP side and other party side, and independent 7 members, has given the recommendations that BSNL is a strategic telecom company. It should be safeguarded, and the employees are not getting the salary when compared to the other PSUs. What is our pay scales? 2007 pay scales or 2017 pay scales we are taking? 2007 pay scales we are taking, my dear friends. 17 years completed and 18th year is running. We are not having the pay revise. See, this is the fate of our BSNL. That is why parliamentary committee has given that these employees are get to the third PRC, and as well as 30% superannuation also they have given, and pay scales also you have to given, because already you have given to MTNL. And DOT also standard pay scales are there. So everywhere standard pay scales are there, except BSNL. So next one is posting of the regular CMD and CGMs and BA heads. Is there any wrong in this point? No, right? Because this is a 30 to 40,000 crores company. It has to be run by the regular CMD. In the same fashion, some 2 to 3,000 rupees of net worth, not net worth, profit you can say, or revenue for the circles. Those circles also should have the regular CGMs, and BS also should have the regular GMs. Is it required or not? To take the decisions immediately. Discuss anybody will do, but decisions will be taken by the responsible member, responsible manager. That is why by taking the decisions, regular person should be available. That is why we have given that point. Next point is provisions and adequate resources to the field officers. So you know very well that how the field officers are having the facilities. We are not having the vehicles, we are not having the tools, we are not having the many things when compared to the 10 years back. We used to have the vehicles, right? We used to have the tools for the groups NDEs. But now, no. That is why we have given that point. And one company, one policy. Here one company, one policy, why we have taken? So in this company, ITS officers are there, and ITS observed officers are there, BSNL observed officers are there, and BSNL recruited employees and officers are available. But different having the pay structure. One best example I would like to tell you. Standard pay scale. So for the JTO and JAO, it has to get E2 scale. Of course, E2 has not given. What they have given? 9850 they have given. For one batch, even plus 5 increment has given. For one batch, 22820 given, that is a 2010 JAO batch. And for one batch, even scale given. Means for one cadre, you are giving the 4 scales. Is it justice?
We have to fight for one scale, or we have to allow them to as per their wish and will? Tell me, we need to fight or not? Yes. For one cadre, one scale. In the same fashion, for the DGM promotee, he can reach up to the E6 scale only. But whenever any DGM are coming from DOT to BSNL on the deputation, the same DGM will get E7 scale. For DGM, BSNL observer will get E6 up to E6, and for the ITS officers, they will get E7. There also. So this, I feel it is a victimization. Being a recruited, have been given 4 different scale, and have been distinguished with the other company of the employees. That is why one company, one policy is required. So next one is resolution of the 3rd PRC and wage negotiations and pension restoration. So this is very much required. Being an employee, all the prices of commodities and material increased or not? When compared to 2007, 2025, it has been increased multiple folds. So that is why we required. For pensioners also, they are not giving the pension revision. Why? What they are telling? Simply they are telling that linkage of profitability in the BSNL. Why? They have done their job, na? Done or not? They have been recruited by whom? DOT. Then pension revision should be there or not? So for that, we have given that point. Second PRC residuals, I already told you. In the second PRC, they have given that standard pay scales and 30% superannuation you have to give, and PRMB, post-retirement medical benefits. So that, my dear friends and the leaders, sir, and other leaders, sir, post-retirement medical benefits, sir, till now it has not been from the trust, sir. 24 years completed and 25th year is running. Whenever something happened to BSNL, the BSNL recruitees will not have any chance to utilize other services, sir. Okay. So DOT employee can take the BSNL MRS, or one more thing, what? CGHS. But we are not having that facility, sir. That is why in 37A CCS rule in 2004, they have given that the BSNL recruitees should have the PRMB trust in BSNL. So till now there is no trust. Something happened, like Air India. Something happened to Air India, then what is our position? So nowadays you can see the persons who unexpected death who happened to the BSNL recruitees, sir, they used to get only 3,000 rupees pension, sir, from EIPF, and there is no medical facility. Of course, up to now they can use BSNL MRS. If the BSNL is not there, then God only has to save, sir. That is why they have given the recommendations. PRMB, post-retirement medical benefit trust, should be formed in BSNL. For that we are fighting here. So is there any wrong? No, right? Okay. So implementation of the 30% superannuation under PRMB as per the CCS pension rule, under 22820, the persons who have been recruited after 2007 on E1A scale or 9850 scale, after implementation of this second PRC recommendations, they are getting the less salary. In the same way, JE period pay loss. So whenever PRC is recommendations applied for any employee, they have to get the more salary than the existing. Whenever these employees are getting the salary compared with 9850 plus, if you increase, added the DA, current DA, then they will get the 10,000 rupees more. So till now it has not been resolved. That is why we have added. And this medical facility, this is very, very dangerous, sir. So even in AP government, they have given 25 lakhs, sir, for any person.
they will get the medical facility up to 25 lakhs free, sir. But being a BSNL employee, we are not having cashless hospital, sir. Only 1 or 2 available in main district headquarters and maybe 10 below in circle headquarters. So that is why we have given this point. Medical facility is very, very important. Next one, promotion to for all eligible. Sir, in this promotion to all, here all many persons are mostly the non-executives, executives have been crossed the pay structure of that promotion. So I am in E5, sir, but working as a SDE. That is SDE belongs to the E2 scale, sir. Even 13 years completed, sir. So like that, so many are there. 20 years completed persons also available. So promotions. In these promotions, the BSNL cannot, no need to expend any single NP also for the executives and non-executives, because we have crossed the pay structure and they forgot to give the one increment on the promotion, sir. Previously used to give the one increment even though they crossed the pay scale. That also we forgot. But we are not asking that one. At least give the promotion. Already available. Vacancies are available. Uniformity in the pay, perks and allowances. Already explained for 4 categories of the employees. And much more important, sir, TADA and transport allowances, sir, we are taking recommendation of the first PRC, 1997, sir. So 20, how many years completed? 28 years back. Even in second PRC also they have not implemented in 2007. So this is the situation. So for food or lodge or staying, so what are the rates before 2000? So this is the situation of the BSNL employees, sir. But all other means ITS officers or any deputation to BSNL or observed ITS officers used to get the pay scales as per the existing structure only. But in the field, how they can utilize their family money for the BSNL. So I able to recollect, my dear friends, one thing I would like to tell you from bottom of my heart, we are very much thankful to all the employees of the BSNL. Even though 380 members lost their life in Corona period, at the time we used to get salary one month late, 1.5 month late, even 2 months late. But even though, sir, at the time the BSNL is not able to pay the rents, electricity bills and even casual labor mazdoor payment, of course we are getting the late payments only, but even for the service restoration temporary advance we are not getting at the time. But BSNL employees have come forward, sir, and they have spent their family money. If you are taking the salary means that is a family money, not yours money, not my money, right? That family money expend for the to restore the BSNL services, sir. So for that we are very, very, very much thankful to all the employees. Otherwise BSNL will not be in this position. And regarding this, many ITS officers at that time also they have cooperated and they spent, very few ITS officers spent lakhs of rupees for the BSNL revival, sir. Thank you very much, sir. In that, our Bijay Pratap sir is one of the technocrat having high knowledge and motivating the employees not only with his words, with his works. How much connections he has brought under this leadership? 50,000 FTTH connections. We have to applaud him. And
IPTV testing here he has done, and also he has given the IT suggestions for the knock, and with that so many applications has been developed. And Madam also our, proud to say sir, Madam also our member, active member, and she is supporting a lot. For that we need to give the thundering applause with a standing ovation to our BSNL GM sir, who is working for the BSNL for the growth, and who is working for the employees welfare, not only with the words and with his works. We are very much thankful to you sir for your wonderful work, and as well as the involving the BSNL work sir. We are very much thankful to you sir. So one thing I would like to tell you, my dear friends, the same person also available in Telangana, Mr. P.B. Rao sir. So before he coming, 14th position and 16th position in the gold and platinum. So there is no change in the network, there is no change in the employees, and there is no change in the money and material. Only change in leadership. The change of that leadership and involving in the works and telling the truth and safeguarding the employees from the victimization and resolving their issues and issuing the transparent posting orders in time and resolving any other issues, field issues. With that, the Telangana able to get in first and third position. Only change of leader. So this is the best example of our leader, BSNL leader, our senior GM sir. So, my dear friends, already I explained about the issues. So 1 minute I will take. For standard pay scales, 100 to 150 crores and 30% superannuation for each percentage, 11 crores, and 22820, 140 crores, and TADA 50 crores, and medical 60 to 70 crores, and third PRC with 15%, 1050 crores, and with 10% fitment, 750 crores, with 5% fitment, 500 crores. So all, if you are combined this one, 1500 crores is required to resolve our longest pending issues, my dear friends. But what is the profit in quarter 3? 260 crores profit. Quarter 4, 280 crores. EBITDA positive for the 2024-25, how much? 24,000 crores. 23 and 24, near about to 2200 crores. So like that, so 21-22, 1500 crores. 22-21, 800 crores. So 19 to 20, some 300 are EBITDA positive. So this much of EBITDA positive is there, and we got 3 lakh crores from the revival package, and we got the positive 260 crores in quarter 3 and 280 crores in quarter 4. But are we getting any issue resolved? If they got negative, loss, no EBITDA positive, anybody has been angry, the management or employee, for the getting the loss or for not getting the EBITDA positive, anybody has angered or any punishment given? No. Means what? So if you resolve the issues, you will not get any negativity, and you will get, even though you will get the positivity, EBITDA positivity, suppose 1500 crores, if you minus from the 2400 and EBITDA positive, then even though you will be having 900 crores of the EBITDA positive, so nobody will hang, nobody will shoot the management. Why you have resolved? So here they are. What they are doing? By showing losses, they are not resolving any issue. But ultimately, what is the meaning of here EBITDA positive? We are not in the losses. Okay? But the issues are not resolving, my dear friends. That is why BDM has taken the initial step, and the employees
and executives have given the support by signing. My dear friends, 30,000, more than 30,000 signatures have collected by our district secretaries and circle secretaries. It's not a joke. That much of support is there for our own issues. I'm not telling any association name. Yes or not? We have to resolve our issues or not? We have to get the resolutions or not? Tell me, get the resolution of the issues are required or not? So 24 years completed, my dear friends, and 25th year is going to complete by October 1st. So before this year ending, we have to get the resolution of our issues. For that, what you have to do? We need to fight or not? Without fighting, any issue has been resolved till now? Any issue has been resolved? No. With the fighting only, even though at the time of second PRC, up to 2008, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 rupees, we have seen the profit, net profit. But at that time, any issue has been resolved, my dear friends? No. At that time also, in 2009, we fought like anything. Then only second PRC has been implemented, but partially. In the same fashion, in 2016 also we have fought. With 2019 also we fought. In 2022 also we fought. Some issues has been resolved. That is why I am requesting all of you, kindly be participate in any union or any association dharna and support them and to get the resolution of the issues. With this, I am thanking it to all the employees and executives. And our organizers, you have done an excellent job. And I am very much thankful to CGM sir also for participating in the online. And our General Secretary also is going to participate. And our convener sab also going to participate, my dear friends. So, we have to be unite for the BSNL growth. And we have to be unite for the resolution of our employees' issues. So, always we have to keep the both ends, BSNL growth and employees' welfare. Being an employee, being a management also. Okay? So, thank you very much. Long live BSNL. Andike. So you forgot. BSNL long live. Long live BSNL. Long live BSNL. AIGETOA Jindabad. AIGETOA Jindabad. BMS अमर रहे, BMS अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद. Thank you. Thank you, All India President. Now, our beloved GS is joining with us in VC. Good afternoon, sir. A warm welcome to our 6th Tamil Nadu Circle Conference. We are eagerly waiting for your valuable speech. Now I hand over to you. You can proceed. Thank you. Respected President Tamil Nadu and the chief of the chairing the today's session and the respected dignitaries on the dais, my fellow colleagues from CHQ, circle office bearers, members from other associations, unions, and my dear friends. First of all, I extend my apologies for having not attended the conference. Reason being, at this crucial moment, some meetings were here going on yesterday also, some meetings were there today also, some meetings will be held. So at this time, the presence was required over here. So I extend my apologies for that. And I assume that things have gone well and you have conducted a very good conference. Let us all weave together the net of the unity. And rightly, as I was listening to our All India President, he has rightly pointed out the struggle is the need of the hour. As far as the issues are concerned, definitely there are developments, there will be developments, but till we get the actual output in the form of something which is tangible, something which is appreciable, something which we
experience. Yes, this has been given, this has been achieved. Till that time, everything remains words only. And there has been a change in the perception of the management now also. When we started in the month of April, it was supposed to be an HR month. And when nothing came out, we went on the path of struggle and a sustained struggle. It was not like that we wanted to disrupt any working, we wanted to harm our beloved organization. We actually wanted to highlight our issues, and that was needed. That was needed. We have wanted to highlight the issues which are plaguing BSNL, the issues which have been taking BSNL on the backside, because each and everything is being linked to the profitability of the BSNL. So it was high time everybody must realize that if BSNL is in loss, or if revenue is not increasing, or if something is being not done, it's not on the part of it's not the fault on the part of the employees. We have to appreciate this fact. Employees have been doing their work diligently, doing their work religiously. Whatever that has been assigned to them, they have been doing. But you want employees to fight a battle where we are not having weapons in our hand. You may say, yes, and good development has taken place in the form of Swadeshi 4G. But there are issues which are not being taken care of. There are issues which are being overlooked. So all those things, as a responsible association, we have tried to highlight them. We have tried to seek the information from management. What action you are taking? When you are going, we are going there to you for our issues. You are telling BSNL or profitability, you increase the revenue, you do this, you do that. Yes, we are doing, we will do. As some few days back, you may have seen that management wanted us to adopt 2-3 BTSs. Forget about 2-3, we can adopt 20-30 BTSs also. But where is that motivation to adopt those BTSs? We are willing to give our best. We are willing to extend 24/7 support to BSNL. Because it is our own company. We are the stakeholders of that. We can never think of any loss to our beloved company. But at the same time, we have to, management has to appreciate that fact. The crucial issues which are being taking us backwards. And if you cannot appreciate them, yes, definitely things may not be, everything may not be in the hands of management also. We also appreciate. So at least don't tell us. First, let BSNL become affordable, then we will give you everything. Why? Instead you say, we won't give you. Because the ecosystem in which BSNL has been placed, definitely it will take lot of time to achieve net profitability. Yes, last two quarters have been net positive. But whether that trend will continue, whether the situation which was there in last 2-3 quarters, which it is going to continue, because actual revenue from the core business is not there. There is no increase in the business from the core. Unless until we increase the revenue from our core business, nothing is going to. Whether employees are responsible for non-increasing of those revenue, that all those things we need to find the answer. Are we responsible? Whether anybody of you can say we are responsible for that? No, we are not responsible. What we are doing our duty. If something is happening, it's only because of the ecosystem in which BSNL as well as its employees have been placed in. And then in that ecosystem, it's very hard to achieve net profitability. So friends, then the only solution lies, we have to raise our voice. We have to tell the actual thing. We have to tell the actual thing in a democratic way. We have adopted democratic practices. And I am thankful to you all for having supported signature campaign. Viru was saying 30,000. It has gone much beyond that because many are still coming. So that says each and every employee is facing that heat. And it's high time for others also to realize either you raise your voice or support the one who is raising our voice. Yes, we are very categorical in our statement. Whosoever comes forward with a cause, with a good cause, we are going to support them blindly. But come now, at least come forward.
Don't hide. Come forward. If you are coming, you will get the support. Just the way we got the support from all employees cutting across the unions and association lines, we will also convey the same down the line to our members also. Support anything for the good cause. And friends, believe me, we are on a good path. And the way we have created this momentum, it is definitely going to yield some results. There may be certain situations we have to take one step backward, two step forward. It all depends upon how the system comes, how the situation comes. But till we achieve our rightful dues, because as an association, it's our priority to ensure the benefits of our employees. As you know, we are affiliated to BMS. The core mantra of BMS is nation first, then organization, and then employee. Yes, we are also towing the same line. When the need was for nation, we forward all our issues. Even without anything, without any unilaterally we withdrew, because at that time each and every citizen of India needed to stand with its nation, stand with our Bharat Mata, and we did that. Then things we have been doing for the organization, we conducted FTTH month, we wholeheartedly supported management in garnering maximum revenue in March. But when it came to giving our rightful dues, there was lagging. We were not saying to do each and everything in 1 month only, but at least you could have given some tangible outputs or at least some outlines, but nothing was being done. And that was the reason we came forward with our organizational action programs, and that we have been achieving a good response. That is only because of the efforts of you all people sitting down the line, our circle teams, our district teams, our members, our supporters, our well-wishers, they have all come together to create this momentum. And this momentum is working. People are knowing what is the actual cause. People are knowing, yes, BSNL employees are the unsung warriors of the nation who have given their soul, who have given their blood, who have given their sweat, but they have not been, that has never been recognized. Everywhere you go, one perception will be created. They are BSNL employees, they don't do anything. They only want money, money, money. It's nothing like that. We are only asking for our dues, and whatever is our dues, that we have to take it. We will do our work wholeheartedly, and we will take all our dues, which is in lieu of the work, because each and every employee is working in BSNL for sustaining his family, for sustaining himself. And that thing we are not going to compromise. We are equally concentrated on the well-wishing of the organization, and similarly we are equally concentrated on the achievement of our rightful dues. There will not be any lag on that part, but need is everybody should remain united, everybody should remain organized, everybody should come forward with wholehearted support. There should not be any lagging. Whatever calls we are giving, whatever things which we are saying, and there has been certain things at circle level also, Tamil Nadu also, I heard that there are many things which are to be taken care of from the circle management also. I don't know whether on the dais whosoever is available, but as a General Secretary of the association, I am requesting the Honorable Dais, please look forward to settling the issues in an amicable manner. Don't force us to achieve a path which may not be good in the interest of either organization or employee or the administration side. We can decide, we can think. After discussion, things may come out. And positivity, I know at each and every level there is positivity. So if that positivity is there, everybody wants to take BSNL forward. If that motto is there, so we need to understand the problems of each another. And I request if the circle administration to kindly concentrate on the small issues of employees, people who are coming from outside. Many people have joined Tamil Nadu. If you cannot do anything, at least you can accommodate them to their choice places so that they can reach to their native previous places. Many have left their families behind. So all these things need to be taken care of. And our circle team also needs to be equally vigilant.
You need to come forward and help each and everybody who has joined. So, at circle level and the circle team, the current team, and the team which comes, we are on behalf of assuring CHQ, we are assuring you all our support. At the same time, we expect if whatever support we need from the circle team, district team, that will also be given, that will also be followed. This is the only way to achieve something either at circle or CHQ level. So friends, let us one thing make very clear, without struggle nothing will come. We at CHQ have given a call. We at CHQ, we were giving further instructions also. We may move forward, we may come backward, but till our rightful dues of pay, pension and promotion are and are not achieved, we are not going to stop. That we can assure you. On the pay front, yesterday there was earlier there was a communication ki no, everything is final, but yesterday it was told ki no, we can reach to DOT, we can take your points to DOT. Similarly, on third PRC also, the affordability waiver which we have been asking, they have asked us the reasoned representation that will be forwarded to DOT by management for taking necessary action. And similarly, on sub also, they are saying still nothing we have got, but they are saying we will try to increase it. On perks and allowances, good development is there. So this has similarly on the promotion fronts also, many things are being worked upon ki how to get it, how to get those promotions. So all these things are moving forward and we are achieving, we will achieve. But the need is to stand united, stand strong, stand firm and work for the betterment of the fraternity, work for the betterment of the organization, work for the betterment of the nation. So let us all come forward and give our 100% to the cause, which will benefit each and every employee of BSN. So at the end, once again, I extend my apologies for not attending in physical mode. And secondly, I extend my thank you to all organizer team for giving me an opportunity to interact with you. And finally, with an appeal, together we will let us come together and do everything which is needed to save our company as well as our fraternity, our employees, and to achieve their benefits. Let us do whatever that is possible from us with 100%, 200% efforts. Thank you, friends. Thank you all. Thank you, General Secretary, for your valuable speech. Thank you very much. Thank you. Okay. Our senior GM Nagarkoil also going to speak next. You can also listen. Yeah, I'm there online. Okay. Yeah. Sri Biji Pradap, Senior General Manager, Nagarkoil BA, is much admired for his technical commands and knowledge. Sir has the talent to instill confidence to the team, and the team works with passion, give the best. We are highly motivated by your presence and is eager to hear from you on this auspicious occasion. I invite our most beloved Senior GM of Nagarkoil BA to address the gathering. Yeah, a long wait for all of you. You might not have had your lunch, right? It's already 2:33. So, in all, okay. So I hope I don't want to take much time out of your, first of all, to all the senior members, office bearers who are from the national level, and then office bearers who are from the Tamil Nadu circle level,
and then my own people who are there in from Nagarkovil. My best wishes to all of you in your struggle to find dignity and your stated positions of getting the 3P from the management. So that is my best wishes to you. Before I speak any further, I want to clarify a few things. Mr. Rao was telling about Nagarkovil and some technocracy and all those things. I want to say that Nagarkovil is shining as India's #1 BA. No, wait. Don't get excited. It is in the top BA in India in terms of uptime. That is in the mobile wing. And then it is also having 50,000 connections, FTTH connections, which is one of the largest in the entire country. But this is not due to one GM or my previous GM or the GM before that or even the GM before that. It is due to the people, the team that is available in Nagarkovil, the demography, not only the team, it is the demography of the region, it is the density of population, then the right earnest development which starting from Vijay Kumar sir, next the memorable names I am telling, Saju George sir, who is now bound to retire in 1 or 2 months. I came to know from my team members that he has done a great job. He was fundamental in building the mobile network here. Okay. So whatever practices, sales, everything what we are achieving, we can dedicate it to that, sir. And then as far as FTTH is concerned, Nagarkovil was already having 70,000 copper or so, more than that. That was also converted to FTTH in a very quick manner by the earlier GM. So at this point, Nagarkovil cannot have that much growth because all the copper is converted. So my only stay as far as here this thing is concerned, or why I am telling this I will tell you, is only to maintain this whatever momentum we have achieved. Now any further increase will have to be tied to the quality of our backhaul and further other aspects, lot of things, don't want to discuss in the union meeting. So just I want to shy away from taking credit for all these things which you gave a standing ovation and all. It is not that way. It belongs to a lot of factors. Okay. So because of that, because I want to put the reality in perspective. Now, like this, entire India, we cannot have profit in every BA. It is not possible. It is not possible to achieve big success in every circle. So, for example, Kerala, density of population is very high. And the officers who were there earlier, when the projects were there, they implemented without any bad, loss of quality or anything, they implemented and it is continuing. Once the momentum is set, once the system is put in place, then things will continue, irrespective of who is coming or who is not coming. So that is what I want to tell. So we have to remember that none of us are very important to the organization, because it is, while we are equally important and part of the organization, none of us can claim that we have created anything here. Okay, this is a fact, this is a universal truth. So which you have to understand, which you must understand the reality of the situation. Now you said 24 years you have been fighting. You said but you didn't get anything. Whereas even in private sector, by this time they would have achieved all their aims. Okay, so I don't want to blame anybody,
But why? Have you asked this reason? Have you asked this question? Why you are not able to achieve it? So that I am not going to give any answers here, but you please think in detail. In what is that we were playing around and why we didn't achieve it? Is it the way to approach the government or the powerful bodies to achieve your aim? Can this way work? I can tell you, only from Kerala, the Chief Minister was able to write to the Prime Minister, we want the 4G. Has any other state been able to even make their CM write a letter to the PM? No. So that is also, these are all factors. Now, so where does the power structure lie? If you are not part of the power structure, how can you get what you want? You will never get it. Suppose the main owner is sitting in the house. Okay. The security is in the front. Security or his manager or whom he has appointed is there, and you can say he is the management. So you go into the front of his house and you start making a lot of noise there. That fellow will beat you up and throw you away. That's all. But who is the real decision maker? Have you tried anything on that way? Have you thought whom we have to approach, whom we have to catch, whom we have to really... This in terms of business and in terms of other industries, it is called lobbying, not union activity. If you do union activity, the result will be same. After 48 years also, you will be in the same position. You can keep on doing this for 50 years also, you will not get any result. So this point alone I am telling, you find the meaning for the word lobbying, what other trade bodies, other trade associations are doing and how they achieved it, you understand. It may not be what is written in the textbook, okay. It may not be, people will come and speak, this big strike, we did that, this. It may not be that. That you also know what is going behind. So you have to learn from those and try to achieve it. That much only I want to tell regarding, because we are all in a desperate situation, okay. No medical, no pension, nothing is there, right? And also we are whining that some others have achieved all this. So where they are achieving it? So similar thing, because you can easily see, I don't need to tell anything. You look at the other trade bodies, other organizations, other histories of other organizations, how they have achieved. So which is not necessarily agitation or anything. That will have, definitely that plays a role, but it is not everything. So that is the only point I want to tell here, and I want to congratulate each one of you for having brought this young set of people here. And entire Tamil Nadu, and maybe one person from outside Tamil Nadu. Then through VC, your Ravishil sir has attended, and you both of you who are from the main association, right, the central. So I want to thank and rather congratulate and tell you that you have brought this meeting together to explain your cause and the reasons for this. So definitely there are so many technical issues and so many problems. These problems are all attributed to the employees of BSNL, unfortunately. Okay, all decisions are taken at some other place, but it is being attributed. We don't have profit, we don't have that, all those things. So that you have to find out the way how to settle it. That is not, naturally I am not the person to exactly advise you on that, because you are also having so many years of having worked in, because there is a wisdom for the associations also. So let them do it, and I wish you all the best in that struggle to come out in flying colors in the coming years. And whatever you want to do, as you rightly said, one important point which you said is the total budget required to satisfy your demands is very less. Which means before there is any further, within a short time you need to do it. Because
whatever be that. Because if you add more people into the whole thing, then again it becomes difficult to achieve that thing. So, with these things, I want to end my, because this is also, we are coming to the afternoon time also. So, I wish all the best for your organization. Whatever efforts you are doing, please continue. And only thing, I have mentioned to you this, my humble submission, my humble advice to my brothers and sisters, that you please find out what is really to be done. Instead of all the meetings, everything, that also needs to happen, I am not telling, but you have to hit at the right point, otherwise the result will not come. So with that I end you. I thank all of you for patient listening. I wish you all the best. Definitely we are having challenges with respect to network, this and all that. But surely those things also will improve in the coming days. Slowly the solutions will come out, and definitely BSNL will be able to make higher profits. That is my firm belief. But to attain your end, what you have mentioned in your speech and all, may not be, this may not still help. Even if BSNL is running at highest level profit, and even if we go another 24 years also, if that exact approach has to be taken, then only we can achieve it. Okay, I wish you my best. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable address. Okay, we can go for lunch. The dining. So, friends, will we can assemble break here for lunch. again at 3:30 p.m. Yes, we will reassemble at 3:30 p.m. Okay. Irkara? Yes, sir.